Narzissmus Mutter jetzt dich befreien mit leichten Übungen. Verdammt ich hat een narzisstische Mutter, aber ich bin ihr entkommen durch NLP. Das Aufwachsen mit einem narzisstischen Mutter kann tiefgreifend Auswirkungen auf dein Leben haben. Weit über die Kindheit hinaus. Narzisstische Mutter neigen dazu, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, und sie manipulieren, kontrollieren und manipulieren die Realität, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen. Die Kinder solcher Eltern stehen häufig im Schatten des narzisstischen Egos. Ihre eigenen Bedürfnisse werden ignoriert, und oft wird ihnen das Gefühl vermittelt, dass sie niemals gut genug sind. Dieses Buch ist für all jene geschrieben, die diesen Schmerz kennen. Es ist ein Lied für diejenigen, die in ihrem Leben immer noch mit den Auswirkungen eines narzisstischen Mutter zu kämpfen haben. Der Weg zur Befreiung beginnt mit dem Erkennen des Problems. Viele Menschen realisieren erst spät im Leben, dass die tiefen Unsicherheiten, die Selbstzweifel und die wiederkehrenden toxischen Beziehungsmuster, unter denen sie leiden, ihren Ursprung in einer dysfunktionalen Elternkind Dynamik haben. Die Absicht dieses Buches ist es, dir zu helfen, die Zusammenhang zu verstehen. Es soll dir sagen, dass du nicht allein bist, dass die Erfahrungen real und gültig sind und dass es ihnen weggeht, die schädlichen Muster zu durchbrechen. Dieses Buch gibt die Werkzeuge Strategien in die Hand, dich emotional und mental von der Macht des narzisstischen Mutter zu lassen und schließlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Den Weg zur Freiheit beginnt jetzt. Die Befreiung von den Fesseln eines narzisstischen Mutters ist kein einfacher Prozess. Doch es ist ein notwendiger Schritt auf dem Weg zu einem erfüllten Leben. Den Weg zur Freiheit beginnt jetzt. In dem Moment, in dem du dich entschiedest, die Last dieser schmerzhaften Beziehung abzuwerfen. Diese Entscheidung ist der erste Schritt, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzugewinnen und dein wahres Selbst zu entdecken. Im Verlauf dieses Buches wirst du lernen, wie du den Einfluss deines Mutters auf dein Denken, Fühlen und Handeln identifizieren kannst. Du wirst verstehen, dass die negativen Überzeugungen, die du über dich selbst hast, dass du vielleicht nicht genug bist, dass du ständig beweisen musst, dass du geliebt und akzeptiert werden kannst, nicht von Natur aus wahr sind, sondern durch die Versatzlinz des narzisstischen Elternteils eingeflusst werden. Du wirst auch lernen, wie du Grenzen setzt und den emotionalen Raum schaffst, den du brauchst, dich zu heilen. Der Prozess der Heilung beginnt mit der Entscheidung, dass du es wert bist, ein Leben frei von Manipulation und Missbrauch zu führen. Es erfordert Mut, sich den tief sitzenden Wunden zu stellen, die du möglicherweise jahrelang ignoriert hast. Doch es ist dieser Mut, der dich zu einem neuen Kapitel in deinem Leben führt. Jeder Schritt auf diesem Weg zur Freiheit bringt dich näher zu deinem authentischen Selbst. Die Transformation wird nicht über Nacht geschehen, aber sie ist möglich, wenn du dich bewusst dafür entschiedest, Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen und dich von den Fesseln zu lassen, die dich bis jetzt zurückgehalten haben. Was ist Narzissmus? Narzissmus ist ein komplexes psychologisches Konzept, das oft missverstanden wird. Im Kern handelt es sich ein tiefgreifendes Persönlichkeitsmerkmal, das durch übermäßige Selbstzentrierung, ein starkes Bedürfnis nach Bewunderung und einen mangelnden Empathie für andere gesegnet ist.
Menschen. Die narzisstische Tendenzen haben oder in einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. NPS. Leiden. Tendieren dazu, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche über die andere zu stellen. Sie haben oft ein Überhauchtsgefühl der eigenen Wichtigkeit der Worten. Das ihre Mitmenschen diesen erkennen und ihnen mit Bewunderung und Respekt begegnen. Narzissmus kann in einem Spektrum auftreten, das von milden narzisstischen Tendenzen bis hin zu einer ausgewachsenen Persönlichkeitsstörung reicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht jede Person mit narzisstischen Eigenschaften eine Störung hat. Viele Menschen können narzisstisch sein. Und dass diese ihr Leben oder das Leben der Menschen sie herum maßgeblich beeinträchtigt. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hingegen ist eine schwerwiegende und tief verwurzelte psychische Erkrankung, die erhebliche Auswirkungen auf das menschliche Beziehungen hat. Narzissmus ist oft von einem tiefen inneren Gefühl der Unsicherheit und des Minderwertigkeitskomplexes geprägt. Viele narzisstische Menschen nutzen ihre Selbstüberhöhung als Abwehrmechanismus, diese Unsicherheiten zu verbergen und sich selbst zu schützen. Sie schaffen eine Maske der Unantastbarkeit und Perfektion, die jedoch in Wirklichkeit sehr zerbrechlich ist. Wenn ihre Fassade bedroht wird, sei es durch Kritik, Zurückweisung oder einen Verlust der Kontrolle, können sie extrem defensiv, aggressiv oder manipulativ reagieren. In Beziehungen siegt sich Narzissmus oft durch ein Ungleichgewicht der Macht und Kontrolle. Der Narzisst sieht an der Menschen in erster Linie als Werkzeug, die ihm dienen sollen. Dies kann zu emotionalem Missbrauch, Manipulation und Ausbeutung führen, besonders in engen Beziehungen wie zwischen Eltern und Kindern. Die narzisstische Mutter beispielsweise stellt oft seine eigenen Bedürfnisse über die seiner Kinder, erwartet bedingungslos Bewunderung und hat wenig bis gar kein Verlangensvermögen für die emotionalen Bedürfnisse des Kindes. Ein weiteres Merkmal des Narzissmus ist das Fehlen von echtem Mitgefühl. Narzisstische Menschen sind oft nicht in der Lage, die Gefühle anderer zu verstehen oder zu berücksichtigen. Sie sind fixiert auf sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse und betrachten die Emotionen anderer Menschen als irrelevant oder störend. Dies führt häufig zu Spannungen und Konflikten in zwischen menschlichen Beziehungen. Die Auswirkungen von Narzissmus sind weitreichend. Menschen, die mit einem Narzissten in einer engen Beziehung stehen, leiden oft unter einem Gefühl von Wortlosigkeit, Isolation und emotionaler Ausbeutung. Der Umgang mit einem Narzissten kann äußerst belastend sein, da dieser dazu neigt, andere zu manipulieren und ihre Realität zu verzerren, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Insgesamt ist Narzissmus ein tiefgreifend psychologisches Phänomen, das oft mit erheblichen emotionalen Schmerzen für diejenigen verbunden ist, die von narzisstischen Menschen umgeben sind. Es ist wichtig, das Verhalten eines Narzissten zu verstehen und zu erkennen, sich davor zu schützen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, sich zu distanzieren oder zu heilen. Die Psychologie des Narzissmus. Die Psychologie des Narzissmus lässt sich am besten durch das Zusammenspiel von verschiedenen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren erklären. In der klinischen Psychologie wird Narzissmus oft als eine tief verwurzelte Persönlichkeitsstörung betrachtet, die in der frühen Kindheit ihren Ursprung hat. Während der Entwicklung eines Kindes spielen mehrere Faktoren eine Rolle, die das Risiko für die Entwicklung narzisstisch zu erhöhen können.
Ein grundlegender Aspekt der narzisstischen Psychologie ist digested Selbstwahrnehmung. Narzisstische Menschen haben oft ein übermäßig aufgeblasenes Bild von sich selbst. Dieses übersteigerte Selbstbild dient als Schutzmechanismus gegen Tiefunsicherheiten und ein Gefühl der Unzulänglichkeit, das sie möglicherweise im Inneren empfinden. Diese Unsicherheiten entstehen oft aus Erfahrungen in der frühen Kindheit, in denen das Kind entweder übermäßig verwöhnt wird oder indem es ständig nach Anerkennung und Liebe streben muss, sich geliebt und akzeptiert zu fühlen. Kinder, die von Eltern aufgezogen werden, die ihre eigenen Bedürfnisse über die des Kindes stellen, entwickeln oft narzisstische Tendenzen als Bewältigungsstrategie. Wenn ein Kind lernt, dass es nur dann geliebt oder geschützt wird, wenn es bestimmte Erwartungen erfüllt, kann es beginnen, ein übermäßig positiv Facade zu entwickeln, dies liebend Akzeptanz zu sichern. Dies führt zu einem versierten Selbstbild und einer tiefen Angst vor Versagen oder Zurückweisung. Die Psychologie des Narzissmus wird auch durch den Mangel an echter emotionaler Bindung und Empathie beeinflusst. Narzissten sind oft nicht in der Lage, eine tief, authentische Verbindung zu anderen Menschen herzustellen, weil sie sich selbst so stark schützen müssen. Ihre mangelnde Empathie ist kein Zufall. Sie schützt sie vor dem Schmerz, der mit emotionaler Intimität und Verwundbarkeit einhergeht. Sie vermeiden Tiefbesichungen, weil sie sich davor fürchten, ihre eigenen Unsicherheiten offensichtlich und dadurch verwundbar zu werden. Darüber hinaus spielt der gesellschaftliche Kontext eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Narzissmus. Wir leben in einer Gesellschaft, die oft Selbstverherrlichung, Individualismus und äußeren Erfolg über Kollektivwert und tiefer emotionelle Verbindungen stellt. Sozialmedien, Popkultur und die ständige Betonung auf Erfolg und Ruhm tragen dazu bei, dass narzisstische Eigenschaften verstärkt und sogar belohnt werden. In einer Welt, die ständig nach Perfektion strebt, können Menschen, die narzisstische Tendenzen entwickeln, als erfolgreich und selbstbewusst angesehen werden, obwohl ihre inneren Kampf verborgen bleiben. Die Psychologie des Narzissmus ist daher vielschichtig. Es geht nicht nur eine berufliche Selbstverliebtheit, sondern tief sitzend emotionelle Probleme und ein brüchiges Selbstwertgefühl. Narzissmus ist oft eine Verteidigungsstrategie, die inneren Wunden zu schützen und zu überdecken. Der Schlüssel zur Behandlung und Heilung liegt darin, die zugrundliegenden Unsicherheiten zu erkennen und an ihnen zu arbeiten. Dies erfordert oft intensiv therapeutische Unterstützung, das fragile Selbstbild neu zu gestalten und gesund, authentisch Besichungen aufzubauen. Wie Narzissmus in der Familie entsteht. Narzissmus kann tief in der Dynamik einer Familie verwurzelt sein. In vielen Fällen wird Narzissmus von Generation zu Generation weitergegeben. Die Kinder oft die Verhaltensmuster ihrer Eltern übernehmen und sie in ihre eigenen Beziehungen und Familien integrieren. Narzisstische Eltern schaffen ein Umfeld, das von Kontrolle, Manipulation und emotionalem Missbrauch geprägt ist, was zu schwerwiegenden Auswirkungen auf die Entwicklung und das emotionelle Wohlbefinden ihrer Kinder führt. In der Hauptursachen für die Entstehung von Narzissmus in der Familie ist die Dysfunktion in der Eltern-Kind-Beziehung. Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, in dem sie nicht die emotionelle Unterstützung, liebend Anerkennung erhalten, die sie benötigen, entwickeln oft Bewältigungsstrategien,
Mit diesen Defiziten umzugehen. Narzisstische Eltern sind oft emotional unerreichbar oder verwenden ihre Kinder, ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen, was zu einem Ungleichgewicht in der Beziehung führt. In narzisstischen Familien gibt es oft zwei Arten von Kindern: das Goldene Kind und das Sündenbock Kind. Das Goldene Kind wird übermäßig idealisiert und erholt Lob und Aufmerksamkeit, solange es die Erwartungen des narzisstischen Elternteils erfüllt. Dieses Kind entwickelt oft selbst narzisstische Züge, da es lernt, dass seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche immer an erster Stelle stehen. Das Sündenbock Kind hingegen wird für alles, was in der Familie schiefläuft, verantwortlich gemacht. Es wird kritisiert, herabgesetzt und emotional vernachlässigt, was oft zu einem geringen Selbstwertgefühl und tiefen emotionalen Wunden führt. Ein weiteres Kennzeichen narzisstischer Familien ist die fehlende emotionale Verbindung. Narzisstische Eltern sind oft unfähig, auf die emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder einzugehen, weil sie sich so stark auf sich selbst konzentrieren. Diese emotionale Distanz führt dazu, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Emotionen zu unterdrücken und ihre Bedürfnisse zu ignorieren. Diese Unterdrückung kann zu einer Reihe von psychischen Problemen führen, darunter Depressionen, Angstzustand und Schwierigkeiten, dessen Beziehungen im Erwachsenenalter aufzubauen. Auch der menschlichen dessen Grenzen ist ein häufiges Problem in narzisstischen Familien. Narzisstische Eltern haben oft keine klaren Grenzen zwischen sich selbst und ihren Kindern, was zu einer Verstrickung der Identitäten führt. Sie sehen ihre Kinder oft als Verlängerung ihrer selbst und nicht als eigenständige Individuen. Dies führt dazu, dass die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes ignoriert oder unterdrückt werden, während die Wünsche des Elternteils in den Vordergrund treten. In solchen Familienstrukturen werden die Kinder oft dazu gedrängt, die unerfüllten Traum oder emotionalen Bedürfnisse der Eltern zu erfüllen. Sie wachsen in einem Umfeld auf, in dem ihre Individualität nicht gefördert, sondern unterdrückt wird, den narzisstischen Bedürfnissen des Elternteils gerecht zu werden. Die Art und Weise, wie Narzissmus in einer Familie entsteht, hängt auch stark von den elterlichen Erziehungsstilen ab. Narzisstische Eltern können übermäßig kritisch oder abwertend sein, was das Selbstwertgefühl des Kindes erstört, oder sie können übermäßig nachgiebig und verwöhnend sein, was zu einem versierten Selbstbild des Kindes führt. Beide Erziehungsstil tragen zur Entwicklung narzisstischer Tendenzen oder anderer emotionaler Probleme bei. Ein weiterer Faktor, der zur Entstehung von Narzissmus in der Familie beiträgt, ist das Fehlen von Vorbildern für dessen emotionale Beziehungen. Kinder lernen durch Beobachtung und Nachahmung, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren. In narzisstischen Familien erleben sie jedoch meist keine authentischen, empathischen und liebevollen Beziehungen. Stattdessen sehen sie Manipulation, emotionale Erpressung und Missbrauch als normal Bestandteil von Beziehungen. Diese dysfunktionalen Muster prägen ihre Wahrnehmung und ihre Verhaltensweisen in ihren eigenen zukünftigen Beziehungen, was den Kreislauf des Narzissmus fortsetzt. Auch das Thema Kontrolle spielt eine zentrale Rolle in narzisstischen Familien. Narzisstische Eltern üben oft eine immense Kontrolle über ihre Kinder aus, sei es emotional, psychologisch oder sogar physisch. Diese Kontrolle zielt darauf ab, die Kinder in Abhängigkeit zu halten und ihre Handlungen so zu steuern,
dass sie den Erwartungen des narzisstischen Elternteils entsprechen. Die Kinder wachsen mit dem Gefühl auf, dass ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche wichtig sind und dass sie nur dann geliebt und akzeptiert werden, wenn sie sich dem Willen des narzisstischen Elternteils unterordnen. Dies Kontrolle und Manipulation können dazu führen, dass das Kind Schwierigkeiten hat, seine eigene Identität zu entwickeln. Es verliert das Vertrauen in sich selbst und in seine Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, weil es gelernt hat, dass seine Entscheidungen immer durch die Linse des narzisstischen Elternteils bewertet und manipuliert werden. Dies ständige Fremdbestimmung kann immer wachsen Alter zu einem Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit führen, dass es dem Betroffenen schwer macht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Kinder aus narzisstischen Familien Schwierigkeiten haben, gesunde Grenzen zu setzen, weil ihnen nie beigebracht wird, was gesunde Grenzen sind. Sie haben möglicherweise Schwierigkeiten, nein zu sagen, oder sie lassen sich leicht manipulieren und ausnutzen, weil sie es gewöhnt sind, die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen zu stellen. Dies erlernt Verhaltensweise kann sie anfällig für toxische Beziehungen immer wachsen Alter machen. Narzissmus entsteht in Familien also oft durch eine Kombination aus emotionaler Vernachlässigung, Missbrauch, mangelnder emotionaler Bindung und ungesunden Machtstrukturen. Diese Faktoren schaffen ein Umfeld, in dem narzisstische Tendenzen gedeihen können und in dem Kinder lernen, dass Manipulation, Kontrolle und emotionelle Distanz normal sind. Der Kreislauf des Narzissmus in Familien kann nur durchbrochen werden, wenn die betroffenen Personen sich ihrer Erfahrungen bewusst werden und aktiv daran arbeiten, dies dysfunktionale Muster zu ändern. Dies erfordert oft professionelle Unterstützung in Form von Therapie oder Beratung, die emotionalen Wunden zu heilen und gesund, authentische Beziehungen zu entwickeln. Es ist ein schwieriger Prozess, aber ist notwendig, die nächste Generation vor den schädlichen Auswirkungen des Narzissmus zu schützen und gesund Familienstrukturen aufzubauen. Der narzisstische Mutter im Fokus. Eine narzisstische Mutter kann das Leben seiner Kinder auf viele Arten beeinflussen, während das Bild eines Mutters traditionell mit Fürsorge, liebend Unterstützung verbunden ist, stellt eine narzisstische Mutter das Gegenteil dar. Statt Fürsorge siegt Manipulation, anstelle von Liebe steht die Selbstverherrlichung. Und statt Unterstützung gibt es emotionelle Erpressung. Die narzisstische Mutter sieht sich selbst als Mittelpunkt des familiären Universums und erwartet von seinen Kindern und dem gesamten Umfeld bedingungslos Anerkennung und Bewunderung. Narzisstische Mutter nutzen häufig Manipulationstechniken, die Kontrolle über ihre Kinder zu behalten und ihre eigene Machtposition zu sichern. Diese Mutter sind oft extrem charismatisch und erscheinen nach außen hin selbstsicher, kompetent und manchmal sogar liebevoll. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich ein tiefes Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestätigung, das oft auf Kosten der emotionalen Gesundheit ihrer Kinder geht. Eine narzisstische Mutter kann auf den ersten Blick charmant und fürsorglich wirken, besonders in der Öffentlichkeit. Doch im privaten Raum offenbart sich oft ein anderes Bild. Neigt dazu, die eigenen Kinder zu erniedrigen, abzuwerten oder in ständige Konkurrenz zueinander zu setzen. Ertragt keine Kritik und neigt dazu, die Realität zu verdrehen, immer als derjenige Desasterhen, der im Recht ist.
Dies dynamic verrat dazu, dass sich die Kinder verwitend unsicher fallen, weil sie oft zwischen zwei widersprüchlichen Realitäten hin und her gerissen sind. Narzisstische Mutter neigen auch dazu, ihre Kinder als eine Erweiterung ihrer selbst zu sehen. Sie erwarten von ihnen, dass sie ihre eigenen unerfüllten Wünsche und Träume verwirklichen, anstatt ihre Kinder als eigenständige Individuen zu betrachten, die ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche haben. Nutzen narzisstische Mutter ihre Kinder, ihr eigenes Ego zu stärken und sich selbst in einem besseren Licht darzustellen. Dies kann dazu führen, dass die Kinder überfordert und emotional erschöpft sind, dass sie ständig versuchen, den unrealistischen Erwartungen des Mutters gerecht zu werden. Die Kontrolle über die Familie und die zwischenmenschlichen menschlichen Beziehungen steht im Zentrum des Verhaltens eines narzisstischen Mutters. Nutzt oft verschiedene Manipulationstechniken, sicherzustellen, dass die Macht immer in seinen Händen bleibt. Diese Manipulationstechniken können subtil oder extrem offensichtlich sein, aber das Ziel ist immer das gleiche. Die Kontrolle über die Emotionen und Handlungen seiner Kinder zu behalten. Typische Verhaltensmuster und Manipulationstechniken. Narzisstische Mutter verwenden ein Vielzahl von Verhaltensmustern und Manipulationstechniken, ihre Machtposition innerhalb der Familie aufrecht zu halten. Zu den häufigsten sollen 1. Gaslighting. Gaslighting ist eine psychologische Manipulationstechnik, bei der narzisstische Mutter versucht, die Wahrnehmung der Realität seines Kindes zu verzerren. Stellt Ereignis falsch dar, bestreitet, dass bestimmte Dinge passiert sind, oder behauptet, das Kind erinnert sich falsch. Das Ziel ist es, das Kind dazu zu bringen, und sich selbst und seine Wahrnehmung zu zweifeln, wodurch es abhängig von der narzisstischen Mutter wird, die Wahrheit zu erfahren. 2. Emotionale Erpressung. Narzisstische Mutter nutzen oft emotionale Erpressung, das Verhalten ihrer Kinder zu kontrollieren. Dies kann durch Schuldgefühl, Angst oder Sorge Liebessentzug geschehen. Ein Beispiel für emotionale Erpressung kann sein, dass der Mutter sagt, wenn du mich wirklich lieben würdest du das für mich tun. Auf diese Weise zwingte das Kind, sein Bedürfnis zu ignorieren und sich den Wünschen des Mutters zu fügen, nicht die Liebe oder Anerkennung des Mutters zu verlieren. 3. Triangulation. Triangulation ist eine Manipulationstechnik, bei der narzisstischen Mutter ein Drittperson oft ein anderes Kind oder einen Elternteil in den Konflikt einbezieht, die Kontrolle zu behalten. Kann beispielsweise ein Kind bevorzugen, das andere versucht zu machen oder Konflikt zwischen den Geschwistern zu schüren. Das Ziel ist es, die Kinder gegeneinander auszuspielen, sicherzustellen, dass die Macht immer bei ihm bleibt und die Kinder sich nicht gegen verbinden. 4. Idealisierung und Abwertung. Eine narzisstische Mutter neigt dazu, seine Kinder zu idealisieren, wenn sie seine Erwartungen erfüllen, und sie sofort abzuwerten, wenn sie versagen oder nicht seinen Wünschen entsprechen. Diese extrem Lob und Verachtung schaffen eine instabile emotionelle Umgebung, in der die Kinder nie wissen, woran sie sind. Sie sind ständig bemacht, die Gunst des Mutters zu gewinnen, was zu einem tiefen Gefühl der Unsicherheit führt. 5. Projection. Projection ist ein weiteres häufiges Verhalten bei narzisstischen Müttern.
Hierbei projisieren sie ihre eigenen negativen Eigenschaften oder Fehler auf ihre Kinder. Zum Beispiel kann die narzisstische Mutter seinem Kind vorwerfen, egoistisch oder manipulierend zu sein, obwohl dies tatsächlich seine eigenen Verhaltensweisen sind. Diese Technik dient dazu, Verantwortung abzuschieben und sich selbst als das Opfer darzustellen. Emotional Auswirkungen auf die Kinder. Die emotionalen Auswirkungen eines narzisstischen Mutters auf seine Kinder sind oft tiefgreifend und langfristig. Kinder, die in einer solchen Umgebung aufwachsen, kämpfen häufig mit einem geringen Selbstwertgefühl, einem versetzten Selbstbild und Schwierigkeiten, Jessend, stabil Beziehungen zu führen. 1. Geringes Selbstwertgefühl. Da der narzisstische Mutter die emotionalen Bedürfnisse seiner Kinder ignoriert oder herabsetzt, entwickeln viele Kinder ein tiefsitzendes Gefühl der Unzulänglichkeit. Sie haben das Gefühl, nie gut genug zu sein, egal wie sehr sie sich anstrengen. Dieses geringe Selbstwertgefühl kann sich im Erwachsenenalter als Selbstzweifel, Unsicherheit und Perfektionismus manifestieren. 2. Schwierigkeit, Jessend Beziehungen aufzubauen. Kinder narzisstische Mutter haben oft Schwierigkeiten, Jessend Beziehungen aufzubauen und aufrecht zu halten. Da sie es gewöhnt sind, manipuliert und kontrolliert zu werden, neigen sie dazu, entweder selbst toxische Beziehungsmuster zu wiederholen oder sich in Beziehungen mit anderen narzisstischen Personen zu finden. Sie können Schwierigkeiten haben, Vertrauen aufzubauen, und fallen sich oft in Beziehungen emotional unerfüllt oder missverstanden. 3. Angst und Unsicherheit. Das Leben unter der ständigen Kontrolle und Manipulation eines narzisstischen Mutters führt oft zu chronischen Angstgefühlen und Unsicherheit. Dies Kinder wachsen in einem instabilen emotionalen Umfeld auf, in dem sie nie wissen, was als nächstes passieren wird. Diese Unsicherheit kann im Erwachsenenalter zu ständiger Wachsamkeit, Angststörungen und dem Gefühl führen, ständig auf der Hut sein zu müssen. 4. Co-Abhängigkeit. Viele Kinder von narzisstischen Müttern entwickeln eine Co-Abhängigkeit. Das bedeutet, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche unterdrücken, den Bedürfnissen anderer gerecht zu werden, weil sie es so gelernt haben. Sie definieren ihren Wert oft über ihre Fähigkeit, anderen zu gefallen oder für sie da zu sein, und ignorieren dabei ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse. 5. Schwierigkeit, eigene Identität zu entwickeln. Ein narzisstische Mutter versucht oft, die Identität seiner Kinder zu kontrollieren, indem sie zwingt, seine eigenen unerfüllten Wünsche zu erfüllen. Dies führt dazu, dass die Kinder Schwierigkeiten haben, ihre eigene Identität zu entwickeln. Sie wissen oft nicht, wer sie wirklich sind oder was sie im Leben wollen, weil sie es gewöhnt sind, sich den Erwartungen ihres Mutters anzupassen. Das unsichtbare, narzisstische Wenden. Das Erbeins narzisstischen Mutters ist oft nicht direkt sichtbar, denn die Narben, die hinterlässt, sind emotional und psychologisch. Diese Wunden sind unsichtbar für außenstehend, aber tief und prägend für die betroffenen Kinder. Das unsichtbare narzisstische Mutter manifestiert sich in den seelischen und mentalen Belastungen, die Kinder oft weit über ihre Kindheit hinaus begleiten. Narzisstische Wunden beeinflussen nicht nur, wie diese Kinder die Welt sehen, sondern auch, wie sie sich selbst und ihre Beziehungen im Erwachsenenalter erleben.
Dieses unsichtbare ist in der Regel komplex und verwoben. Kinder von narzisstischen Muttern wachsen in einer Umgebung auf, in der ihre emotionalen Bedürfnisse nicht beachtet oder sogar aktiv unterdrückt werden. Stattdessen werden sie oft manipuliert, benutzt oder als Instrument betrachtet, die narzisstischen Bedürfnisse des Mutters zu erfüllen. Diese Art von emotionaler Vernachlässigung und Missbrauch hinterlässt tief psychologische Narben, die oft schwer zu erkennen und zu heilen sind. Ein wesentlicher Aspekt dieses Erbs ist die Wahrnehmung der eigenen Identität und des eigenen Worts. Kinder, die von einer narzisstischen Mutter aufgezogen werden, wachsen oft mit dem Gefühl auf, dass sie nicht ausreichen, dass ihre Bedürfnisse unwichtig sind oder dass sie nur dann liebend Zuwendung verdienen, wenn sie die Erwartungen des Mutters erfüllen. Dies schafft ihnen tiefe Unsicherheit und ihnen Mangel und Selbstwertgefühl, der sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen kann. Diese Wunden sind besonders tückisch, weil sie sich in verschiedenen Formen manifestieren können. Manche Kinder von narzisstischen Muttern werden extrem ehrgeizig und versuchen ständig, sich zu beweisen, die Nähe zu fühlen, die durch den Mangel an echter elterlicher Anerkennung entstanden ist, und fallen in die entgegengesetzt Richtung und entwickeln depressive Tendenzen. Kämpfen mit Selbstzweifeln oder finden sich in Beziehungen wieder, die toxischen Muster ihrer Kindheit reproduzieren. Die narzisstische Dynamik und ihre langfristigen Folgen. Die Dynamik einer narzisstischen Beziehung, insbesondere zwischen einem narzisstischen Mutter und seinen Kindern, ist komplex und oft geprägt von Machtspielen, emotionaler Manipulation und einem Mangel an authentischer elterlicher Bindung. Diese Dynamik beeinflusst die Kinder auf vielfältige Weise und hat oft schwerwiegend langfristige Folgen. Eine narzisstische Mutter verlangt bedingungslos Bewunderung und Loyalität von seinen Kindern. Betrachtet seine Kinder als Erweiterungen seines eigenen Egos und erwartet, dass sie sein Bedürfnis über ihre eigenen stellen. Kinder, die in einer solchen Umgebung aufwachsen, lernen schnell, dass sie nur dann Zuneigung oder Anerkennung erhalten, wenn sie die Erwartungen des Mutters erfüllen. Diese Bedingungen schaffen eine unsichere Bindung, die langfristig Auswirkungen auf das emotionelle Wohlbefinden der Kinder hat. In der gravierendsten Folgen dieser narzisstischen Dynamik ist die Unfähigkeit, gesunde Grenzen zu setzen. Kinder, die in einem narzisstischen Umfeld aufwachsen, lernen oft nicht, was es bedeutet, ihre eigenen Bedürfnisse zu schützen oder gesunde Distanz zu wahren. Stattdessen übernehmen sie häufig die Rolle des Versorgers oder Retters und fühlen sich verantwortlich für das emotionelle Wohlergehen des narzisstischen Mutters. Diese Co-Abhängigkeit führt dazu, dass sie auch in ihren erwachsenen Beziehungen Schwierigkeiten haben, gesunde Grenzen zu setzen oder zu erkennen, wenn sie emotional ausgenutzt werden. Darüber hinaus führt die narzisstische Dynamik oft zu einem inneren Konflikt und emotionaler Verwirrung. Kinder von narzisstischen Muttern erleben häufig widersprüchliche Botschaften. Einerseits sollen sie perfekt sein und die Erwartungen ihres Mutters erfüllen. Andererseits werden sie aber auch regelmäßig herabgesetzt und abgewertet, wenn sie diese Erwartungen nicht erfüllen. Diese widersprüchlichen Botschaften führen zu einem tiefen inneren Zwiespalt und der Unfähigkeit, ein klares Selbstbild zu entwickeln. Die langfristigen Folgen dieser narzisstischen Dynamik können sich auf verschiedene Arten manifestieren.
Manch Menschen entwickelt neun starkes Bedürfnis nach äußerer Bestätigung und Erfolg, das in ihr Gefälle der Unsalonglichkeit zu kompensieren, und ihr Leiden unter Angst zustunden, Depressionen oder chronischem Stress, weil sie ständig das Gefälle haben, nicht genug zu sein oder versagen zu müssen. Wieder andere haben Schwierigkeiten, emotionell Intimität zu zulassen oder zu vertrauen, weil sie in ihrer Kindheit gelernt haben, dass emotionell nur immer mit Schmerz und Manipulation verbunden ist. Selbstzweifel, Angst und emotionelle Abhängigkeit. In der tiefgreifendsten Auswirkungen eines narzisstischen Mutters auf sein Kinder ist die Entwicklung von chronischen Selbstzweifeln, Angsten und emotionaler Abhängigkeit. Diese negativen Emotionen sind oft das direkte Ergebnis der emotionalen Misshandlung und Manipulation, die das Kind in der Beziehung mit der narzisstischen Mutter erlebt hat. Selbstzweifel sind eine häufige Folge davon, dass ein Kind ständig kritisiert, herabgesetzt oder ignoriert wird. Narzisstische Mutter neigen dazu, die Leistungen ihrer Kinder zu untergraben oder sie emotional zu manipulieren, sie in einem Zustand permanenter Unsicherheit zu halten. Ein Kind, das in einer solchen Umgebung aufwächst, beginnt oft, an seinen eigenen Fähigkeiten und seinem Wert zu zweifeln. Es entwickelt ein Gefälle der Unsalonglichkeit, das tief in seinem Selbstbild verankert ist und es immer wachsenen Alter daran hindert, sein Wohlspotenzial zu entfalten. Angst ist ein weiterer häufiger Begleiter der emotionalen Wunden, die durch narzisstische Mutter verursacht werden. Diese Angst kann sich auf verschiedene Weisen äußern, als ständige Sorge, die Erwartungen anderer nicht zu erfüllen, als Angst vor Zurückweisung oder als übermäßige Besorgnis über das, was andere Menschen über ihnen denken. Die Angst wurselt oft in der unvorhersehbaren und manipulativen Natur des narzisstischen Mutters, die das Kind in ständiger Unsicherheit darüber lässt, ob es geregelt oder bestraft wird. Emotionelle Abhängigkeit ist vielleicht eine der tiefgreifendsten und schädlichsten Auswirkungen. Kinder von narzisstischen Müttern lernen oft, dass ihre emotionelle Sicherheit und ihr Selbstwertgefühl von der Bestätigung und Anerkennung anderer abhängen. Sie entwickeln eine starke Abhängigkeit von der Meinung und den Gefühlen anderer Menschen, weil sie in ihrer Kindheit gelernt haben, dass ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse unwichtig sind. Diese emotionelle Abhängigkeit kann immer wachsenen Alter dazu führen, dass sie Schwierigkeiten haben, allein Entscheidungen zu treffen oder sich in Beziehungen gefallen und unfähig fühlen, sich selbst zu behaupten. Diese drei Faktoren, Selbstzweifel, Angst und emotionelle Abhängigkeit, wirken oft wie ein Unsichtbarkeit, die betroffenen Personen daran hindert, ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie fühlen sich gefangen in den Mustern, die sie als Kinder entwickelt haben, und es erfordert oft erhebliche Anstrengungen, diese Ketten zu durchbrechen und sich von den emotionalen Wunden eines narzisstischen Mutters zu befreien. Sich von diesen Auswirkungen zu erholen, ist es entscheidend, diese Wunden zu erkennen und anzuerkennen. Heilung bedeutet, den emotionalen Schmerz zu verarbeiten und neu, gesund Muster zu entwickeln. Dies kann durch Therapie, Selbstreflexion und die bewusste Entscheidung geschehen, sich selbst zu lieben und anzunehmen, unabhängig von den Erwartungen oder Manipulationen anderer. Letztendlich ist der Weg zur Heilung lang, aber ist möglich.
In dem man sich den narzisstischen Wunden stellt und lernt, die eigenen Bedürfnisse und Emotionen wieder in den Mittelpunkt zu stellen, kann man beginnen, die Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen und in Zukunft frei von emotionaler Abhängigkeit und Unsicherheit zu gestalten. Erst Schritt zur Selbstbefreiung. Die Befreiung von den Fesseln, die eine narzisstische Mutter hinterlassen hat, ist ein komplexer und oft schmerzhafter Prozess. Es erfordert Mut, Entschlossenheit und Geduld, sich von den emotionalen und psychologischen Auswirkungen dieser Beziehung zu befreien. Der erste Schritt auf diesem Weg zur Selbstbefreiung ist das Erkennen und Akzeptieren der Realität. Dies bedeutet, die Dynamik der Beziehung zu deinem narzisstischen Mutter klar zu sehen, den eigenen Gefühl zu verstehen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, dich von der emotionalen Kontrolle zu lassen, die diese Beziehung möglicherweise immer noch auf dich äußert. Das Akzeptieren der Realität ist nicht einfach. Oft haben Menschen, die in narzisstischen Familien aufgewachsen sind, jahrelang versucht, die Wahrheit zu verdrängen oder zu minimieren, die Beziehung zu ihrem narzisstischen Elternteil aufrechtzuerhalten. Diese Verdrängung kann sich in vielen Formen manifestieren, wie z.B. der Rationalisierung des missbräuchlichen Verhaltens oder dem Versuch, den narzisstischen Mutter zu retten oder zu verändern. Aber der Weg zur Selbstbefreiung beginnt mit der Erkenntnis, dass du die Situation realistisch betrachten musst, heilen zu können. Die Realität anerkennen und akzeptieren. Das Verhalten deines Mutters erkennen. Der erste Schritt, die Realität zu akzeptieren, besteht darin, das Verhalten deines narzisstischen Mutters klar zu erkennen. Viele Menschen neigen dazu, das Verhalten eines narzisstischen Elternteils zu entschuldigen oder zu rationalisieren, insbesondere weil sie in einem ständigen Zustand der emotionalen Manipulation aufgewachsen sind. Es kann schwer sein, sich einzugestehen, dass jemand, der eigentlich für den Versorgung und Liebe verantwortlich sein sollte, dich emotional missbraucht hat. Narzisstische Mutter neigen dazu, ihre Kinder als Erweiterungen ihrer selbst zu sehen. Sie setzen ihre Kinder unter enormen Druck, ihre eigenen Erwartungen zu erfüllen, und verwenden oft Manipulation, sicherzustellen, dass sie die Kontrolle über ihre Kinder behalten. Dies kann in Form von Schuldzuweisungen, emotionaler Erpressung oder sogar der völligen Verweigerung von Zunigung geschehen, wenn die Kinder nicht den Erwartungen entsprechen. Das Erkennen dieses Verhaltens bedeutet, dass du die Realität anerkennen musst. Den Mutter war möglicherweise emotional missbräuchlich, kontrollierend und manipulativ. Diese Erkenntnis ist oft schmerzhaft, weil sie die Illusion einer normalen oder liebevollen Mutter-Kind Beziehung zerstört. Es ist jedoch ein wesentlicher Schritt, die wahre Dynamik der Beziehung zu verstehen und zu akzeptieren. Dass du nicht für das Verhalten deines Mutters verantwortlich bist. Die emotionale Belastung verstehen. Sobald du das Verhalten deines Mutters erkannt hast, ist es wichtig, die emotionalen Auswirkungen zu verstehen, die dieses Verhalten auf dich gehabt hat. Kinder von narzisstischen Müttern tragen oft ein schwer emotionale Last mit sich. Die sich in Form von geringem Selbstwertgefühl, chronischer Unsicherheit, Angst und emotionaler Abhängigkeit manifestieren kann. Es ist wichtig zu erkennen, dass die negativen Gefühle, die du über dich selbst hegst, wie das Gefühl,
nicht genug zu sein oder ständig bewiesen zu müssen, dass du liebend Anerkennung verdienst, nicht diejenigen sind. Sie sind das Ergebnis der emotionalen Manipulation und des Missbrauches, den du durch die narzisstische Mutter erfahren hast. Diese negativen Glaubensorts wurden dir eingepflanzt, aber sie gehören nicht zu direkter der Schritt bester darin, diese emotionale Belastung zu akzeptieren, und dich dafür selbst zu verurteilen. Es ist völlig normal, dass du in einer solchen Beziehung psychisch und emotionell Schaden davongetragen hast. Die Akzeptanz dieser Realität ist der erste Schritt zur Heilung. Es bedeutet, Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln und dir zu erlauben, den Emotionen zu fühlen und zu verarbeiten, anstatt sie weiterhin zu unterdrücken oder zu ignorieren. Aufhören, die narzisstische Mutter zu retten. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Anerkennens und Akzeptierens der Realität bester darin, aufzuhören, die narzisstische Mutter retten zu wollen. Viele Kinder von narzisstischen Eltern entwickeln das starke Bedürfnis, den Elternteil zu heilen oder zu verändern. Sie glauben, dass, wenn sie nur genug tun oder sich auf ein bestimmt Weise verhalten, sie die Zunigung und das Verständnis des narzisstischen Mutters gewinnen können. Diese Denkweise ist jedoch ein Fall. Eine narzisstische Mutter wird sich nicht ändern, es sei denn, erkennt selbst sein Verhalten und sucht freiwillige Hilfe. Es ist nicht die Aufgabe, den Mutter zu retten oder zu verändern. Es ist auch nicht die Schuld, dass sich so verhält, wie es tut. Ein großer Schritt in Richtung Selbstbefreiung bester darin, die Verantwortung für sein emotionalen Problem loszulassen und dich auf den eigenen Heilung zu konzentrieren. Die Realität anzukennen bedeutet, die Hoffnung aufzugeben, dass die narzisstische Mutter eines Tages die Person wird, die du dir immer gewünscht hast. Dies kann unglaublich schmerzhaft sein, da es oft bedeutet, den Traum von einer idealen Mutter kein Beziehung aufzugeben. Aber diese Akzeptanz ist notwendig, den emotionalen Raum zu schaffen, den du für den eigenen Heilung brauchst. Grenzen setzen und Selbstschutz entwickeln. Nachdem du die Realität anerkannt hast, beste der nächste Schritt darin, gessend Grenzen zu setzen, dich emotional zu schützen. Das Setzen von Grenzen ist besonders wichtig, wenn du weiterhin in Kontakt mit deiner narzisstischen Mutter stehst. Narzisstische Menschen respektieren in der Regel keine natürlichen Grenzen. Daher ist es entscheidend, klar und fest Regeln für den Interaktionen festzulegen. Dies kann bedeuten, dass du den Kontakt auf ein Minimum reduzierst, dich emotional distanzierst oder sogar den Kontakt ganz abbrichst, wenn es zu deinem Wohlbefinden beiträgt. Grenzen setzen ist kein Akt der Großzügigkeit, sondern ein Akt der Selbstfürsorge. Du hast das Recht, dich vor weiteren emotionalen Schaden zu schützen, und es ist entscheidend, dass du diese Grenzen konsequent einhältst. Das Setzen von Grenzen kann zunächst unangenehm und schwierig sein, insbesondere wenn du es gewöhnt bist, die Wunsch deines Mutters zu erfüllen, Konflikt zu vermeiden. Aber es ist ein notwendiger Schritt, die Kontrolle über den eigenen Leben zurückzugewinnen. Du wirst mit der Zeit lernen, dass du die Erlaubnis hast, den eigenen Bedürfnissen und Emotionen an die erste Stelle zu setzen. Selbstliebend Selbstmitgefühl kultivieren. Ein weiterer entscheidender Schritt zur Selbstbefreiung bester darin, selbstliebend Selbstmitgefühl zu kultivieren.
Kinder von Narzisstischen Mutter negen dazu, hat mit sich selbst ins Gericht zu gehen und sich für ihre eigenen emotionalen Verletzungen zu verurteilen. Es ist wichtig, dies negativen Selbstgespräch zu erkennen und durch liebewollend unterstützen Gedanken zu ersetzen. Selbstliebe bedeutet, sich selbst mit derselben Fürsorge und Mitgefühl zu behandeln, die du einem Freundin not entgegenbringen würdest. Es bedeutet, den eigenen Bedürfnis ernst zu nehmen und dich selbst als wertvoll und liebenswert zu betrachten, unabhängig davon, was die narzisstische Mutter dir vielleicht vermittelt hat. Selbstmitgefühl ist besonders wichtig, wenn du Fälle machst oder Rückschläge auf deinem Heilungsweg erlebst. Heilung ist kein linearer Prozess, und es wird Moment geben, in denen alte Wunden wieder aufbrechen. Anstatt dich dafür zu verurteilen, sei geduldig mit dir selbst und erkenn, dass Heilung Zeit braucht. Fazit: Die ersten Schritt zur Selbstbefreiung sind oft die schwersten. Die Realität zu akzeptieren, das Verhalten des narzisstischen Mutter zu erkennen, den emotionalen Wunden zu verstehen und aufzuhören, denen Mutter retten zu wollen, sind entscheidend Meilensteine auf dem Weg zur Heilung. Indem du gessend Grenzen setzt und Selbstliebe sowie Selbstmitgefühl kultivierst, beginnst du, die Kontrolle über den Leben zurückzugewinnen und dich von den emotionalen Ketten zu befreien, die dich so lang zurückgehalten haben. Das innere Kind verstehen und heilen. Die Arbeit mit dem inneren Kind ist ein zentraler Ansatz in der Psychotherapie und Selbstheilung, besonders für Menschen, die in ihrer Kindheit emotionalen Missbrauch oder Vernachlässigung erfahren haben. Das innere Kind repräsentiert den Teil von uns, die in der Kindheit emotional verletzt wurden und bis ins Erwachsenenalter unerfüllt geblieben sind. Es ist der Teil in uns, der immer noch nach Liebe, Geborgenheit, Anerkennung und Schutz sucht. All jene Dinge, die wir in unserer Kindheit möglicherweise nicht ausreichend erhalten haben. Wenn du mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen bist, hast du vielleicht schon früh gelernt, den eigenen Bedürfnis zu unterdrücken oder sie als unwichtig anzusehen. In einer narzisstischen Familienstruktur standen wahrscheinlich die Bedürfnisse und Wünsche des Mutters im Vordergrund, während den eigenen Gefühl ignoriert, abgewertet oder als irrelevant abgetan wurden. Die schmerzhaften Erfahrungen hinterlassen Spuren in deiner Psyche, die dein inneres Kind tief verletzen können. Das innere Kind zu verstehen und zu heilen, bedeutet, dies Wunden anzukennen und den Teil von dir zu pflegen, der nach emotionaler Erfüllung strebt. Dies erfordert ein hohes Maßen Selbstreflexion, Geduld und Mitgefühl für dich selbst. Hier sind einige wichtige Schritte, die dir helfen können, den inneres Kind zu verstehen und den Heilungsprozess zu beginnen. Das innere Kind erkennen. Der erste Schritt auf dem Weg zur Heilung des inneren Kindes besteht darin, es überhaupt erst zu erkennen. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie ein verletztes inneres Kind in sich tragen. Dieses innere Kind kann sich in verschiedenen Aspekten des Lebens äußern, wie zum Beispiel in ungesunden Beziehungsmustern, ständigen Selbstzweifeln oder emotionalen Reaktionen, die auf den ersten Blick übertrieben oder unangemessen erscheinen. Das innere Kind ist jener Teil von dir, der möglicherweise immer noch in den alten Mustern aus der Kindheit feststeckt. Es ist der Teil, der in Konfliktsituationen plötzlich Angst hat, abgelehnt oder verlassen zu werden, oder der sich stark nach Anerkennung und Bestätigung sehnt.
Dies emotionalen Reaktionen stammen oft aus ungelösten Kindheitserinnerungen und sind Anzeichen dafür, dass dienen ihres Kind nach Heilung verlangt. Dienen ihres Kind zu erkennen. Kannst du damit beginnen, den emotionalen Reaktionen in verschiedenen Lebenssituationen zu beobachten? Frag dich selbst, gibt es Moment, in denen ich mich plötzlich hilflos, wortlos oder unerwünscht fühle, und dass es einen offensichtlichen Grund gibt? In solchen Momenten reagiert oft dienen ihres Kind, der Teil von dir, der dies Gefühl in der Kindheit erlebt hat und immer noch nach emotionaler Sicherheit sucht, mit dem inneren Kind in Kontakt treten. Nachdem du dienen ihres Kind erkannt hast, besteht der nächste Schritt darin, mit ihm in Kontakt zu treten. Dies kann ein herausfordernd und emotionelle Erfahrung sein, da du möglicherweise mit alten Wunden und schmerzhaften Erinnerungen konfrontiert wirst. Doch diese Konfrontation ist notwendig, Heilung zu ermöglichen. Eine Möglichkeit, mit deinem inneren Kind in Kontakt zu treten, besteht darin, die Bewusstheit zu nehmen, dich auf den Kindheit zu besinnen. Du kannst dies durch Meditation, Tagebuch schreiben oder durch das Visualisieren deines jüngeren Selbst tun. Stell dir vor, dass du deinem jüngeren Ich beginnest. Wie sieht dieses Kind aus? Wie verhält es sich? Was braucht es in diesem Moment, in dem du dir vorstellst, dass du deinen ihres Kind triffst? Kannst du beginnen, eine heilende Beziehung zu diesem Teil von dir aufzubauen? Stell dir vor, wie du das Kind umarmst, es tröstest und ihm versicherst, dass es nun sicher ist. Diese Visualisierungsübung kann dir helfen, eine emotionelle Verbindung zu deinem inneren Kind herzustellen und ihm die liebende Unterstützung zu geben, die es in der Vergangenheit möglicherweise nicht erhalten hat. Das in ihr Kind heilen. Die Heilung des inneren Kindes ist ein fortlaufender Prozess, der Zeit und Geduld erfordert. Hier sind einige Ansätze, die dir dabei helfen können, dein inneres Kind zu heilen. Selbstmitgefühl entwickeln. Einer der wichtigsten Schritte zur Heilung des inneren Kindes besteht darin, Selbstmitgefühl zu entwickeln. Viele Menschen, die in ihrer Kindheit emotionalen Missbrauch erlebt haben, neigen dazu, sich selbst zu verurteilen und ihre eigenen Bedürfnisse zu ignorieren. Es ist jedoch entscheidend, dass du lernst, dir selbst mit Fallen zu begegnen und den eigenen Bedürfnissen zu respektieren. Behandle dich selbst so, wie du ein verletztes Kind behandeln würdest, mit Geduld, Fürsorge und Liebe. Nu Glaubenssatz etablieren. In der Kindheit hast du vielleicht Glaubenssatz über dich selbst und die Welt entwickelt, die auf den versierten Botschaften deines narzisstischen Mutters basierten. Diese negativen Glaubenssatz könnten dir suggerieren, dass du nicht genug bist, dass du lieb verdienen musst oder dass deine Bedürfnisse unwichtig sind. Deinen ihres Kind zu heilen, ist es wichtig, diese alten Glaubenssatz zu identifizieren und durch nu, Gessen Überzeugungen zu ersetzen. Dies kann durch Affirmationen, kognitive Umstrukturierung oder Therapie geschehen. Sich selbst die Liebe geben, die gefällt hat. Ein wesentlicher Teil der Heilung besteht darin, sich selbst die Liebe und Fürsorge zu geben, die du als Kind nicht erhalten hast. Dies kann durch einfach Selbstfürsorgepraktiken geschehen, wie das regelmäßige Pflegen deiner emotionalen und physischen Bedürfnisse, das Setzen von Grenzen oder das Erlauben, Freudengenuss zu erleben, Unschuldgefühl, indem du dir selbst dies Liebe gibst, beginnst du,
Die wunden Diens inneren Kind zu heilen. Professionell Hilfe in Anspruch nehmen. Manchmal sind die Wunden des inneren Kindes so tief, dass professionell Unterstützung notwendig ist. In Therapie kann dir helfen, den Kindheitstraumata aufzuarbeiten und passend Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Besonders die Arbeit mit einem Therapeuten, der auf Kindheitstraumata und narzisstischen Missbrauch spezialisiert ist, kann dir helfen, die tieferen emotionalen Verletzungen zu heilen und neue Wege zu finden, den Leben zu gestalten. Integration des inneren Kinds. Der letzte Schritt in der Arbeit mit dem inneren Kind besteht darin, diesen Teil von dir zu integrieren und zu akzeptieren. Das innere Kind wird immer ein Teil von dir bleiben, aber es muss nicht mehr im Schmerz und der Verletzung gefangen sein. Indem du den inneren Kind heilst, kannst du es als ein Quell der Stärke und Freude in dein Leben integrieren. Dieser Prozess der Integration bedeutet, dass du den inneren Kind nicht mehr als etwas Defizitäres oder Problematisches ansiehst, sondern als einen wertvollen Teil von dir, der dazu beiträgt, wer du heute bist. Du kannst lernen, auf die Bedürfnis deines inneren Kind zu hören und ihm zu geben, was es braucht, während du gleichzeitig als Erwachsener in deinem Leben präsent bleibst. Die Heilung des inneren Kindes kann dir helfen, ein erfülltes, authentisches Leben zu führen. Du wirst lernen, den eigenen Bedürfnis zu respektieren, dessen der Besichungen aufzubauen und die emotionelle Sicherheit in dir selbst zu finden, nach der du so lang gesucht hast. Grenzen setzen und Selbstschutz entwickeln. Das Setzen von Grenzen ist ein grundlegender Aspekt des Selbstschutzes und der emotionalen Heilung, insbesondere für Menschen, die in einer Beziehung mit einem narzisstischen Mutter oder einem anderen narzisstischen Individuum aufgewachsen sind. Grenzen zu setzen bedeutet, persönlich Linien zu ziehen, die nicht überschritten werden dürfen, und klar zu definieren, welche Verhaltensweisen und Handlungen akzeptabel sind und welche nicht. Dies ist eine der wichtigsten Maßnahmen, sich von der emotionalen Kontrolle und Manipulation eines narzisstischen Elternteils zu befreien und ihn dessen Selbstfürsorge zu entwickeln. Menschen, die in einer narzisstischen Familie aufgewachsen sind, haben oft Schwierigkeiten, klare Grenzen zu setzen, weil sie es nie gelernt haben. Narzisstische Eltern, insbesondere Mutter, neigen dazu, die emotionalen und psychischen Grenzen ihrer Kinder zu missachten. Sie manipulieren, kontrollieren und übergehen diese Grenzen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Infolgedessen wachsen die Kinder in einem Umfeld auf, indem sie nicht lernen, sich selbst zu schützen oder ihre eigenen Bedürfnisse zu priorisieren. Das Setzen von Grenzen erfordert daher, Altmuster zu durchbrechen und ein neues Bewusstsein für das eigene Wohlbefinden zu entwickeln. Es bedeutet, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und sich vor weiteren emotionalen Schaden zu schützen. Warum klare Grenzen so wichtig sind. 1. Selbstschutz und emotionelle Sicherheit. Der Hauptgrund, warum das Setzen von Grenzen so wichtig ist, liegt im Selbstschutz. Grenzen sind essentiell, sich vor weiterer Manipulation, Kontrolle oder emotionalem Missbrauch zu schützen. Wenn du klare Grenzen setzt, siehst du eine Linie, die deutlich macht, was du in deinen Beziehungen tolerieren wirst und was nicht. Diese Grenzen geben dir die Macht, dein emotionelles Wohlbefinden zu schützen und toxische Verhaltensweisen zu erkennen und zu stoppen,
Bever sie Schaden anrichten können. Narzisstische Menschen überschreiten oft bewusst die Grenzen anderer, Macht und Kontrolle über sie auszuüben. Indem du klare Grenzen setzt, sendest du eine starke Botschaft, dass du diese Art von Verhalten nicht länger akzeptierst. Dies kann zwar zu Konflikten oder Spannungen führen, insbesondere wenn die narzisstische Mutter versucht, diese Grenzen zu umgehen, aber es ist ein notwendiger Schritt, dich selbst zu schützen und emotionalen Schaden zu verhindern. Emotionale Sicherheit bedeutet, dass du dich in deinen Beziehungen sicher und geschützt fühlst. Es bedeutet, dass du weißt, dass dein Bedürfnis respektiert werden und dass du in der Lage bist, deine eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne Angst vor Manipulation oder Kontrolle zu haben. Das Setzen von Grenzen gibt dir die Kontrolle über deine eigene emotionale Sicherheit zurück und verhindert, dass du weiterhin Opfer emotionaler Ausbeutung wirst. 2. Wiedererlangung der Kontrolle über dein Leben. Ein weiterer Grund, warum das Setzen von Grenzen so wichtig ist die Wiedererlangung der Kontrolle über dein eigenes Leben. Narzisstische Mutter neigen dazu, das Leben ihrer Kinder bis ins Erwachsenenalter zu kontrollieren. Seien es durch direct Manipulation oder subtil emotionelle Erpressung. Wenn du klare Grenzen setzt, beginnst du, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzulegen. Indem du Grenzen setzt, bestimmst du, wie du behandelt werden möchtest und welche Verhaltensweisen du in deinen Beziehungen akzeptieren wirst. Du erkennst, dass du die Macht hast, über dein eigenes Leben zu bestimmen, und dass du nicht länger dem Willen deines narzisstischen Mutters ausgeliefert bist. Dies kann ein befreiender und kraftvoller Moment sein, der dir hilft, dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Grenzen geben dir auch die Möglichkeit, Nein zu sagen, Unschuldgefühl zu empfinden. Narzisstische Eltern manipulieren ihre Kinder oft, indem sie Schuldgefühl erzeugen, wenn dies nicht ihren Wünschen entsprechen. Indem du lernst, klare Grenzen zu setzen, stärkst du deine Fähigkeit, Nein zu sagen, wenn etwas nicht in deinem besten Interesse ist, und du übernimmst die Verantwortung für dein eigenes Wohlbefinden. 3. Schutz vor Co-Abhängigkeit und emotionaler Ausbeutung. Co-Abhängigkeit ist ein häufiges Problem bei Menschen, die in einer narzisstischen Familie aufgewachsen sind. Sie haben oft das Gefühl, für die emotionalen Bedürfnisse ihres narzisstischen Elternteils verantwortlich zu sein, und setzen ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zurück, den anderen zufriedenzustellen. Diese Co-Abhängigkeit kann sich tief in ihrem Verhalten und ihren Beziehungen verankern und dazu führen, dass sie sich in toxischen Beziehungen wiederfinden, in denen sie emotional ausgebeutet werden. Das Setzen von Grenzen hilft dabei, diese Co-Abhängigkeit zu durchbrechen. Es ermöglicht dir, klar zu definieren, wo deine Verantwortung endet und wo die Verantwortung anderer beginnt. Du lernst, dass du nicht für das emotionelle Wohlbefinden deines narzisstischen Mutters oder anderer verantwortlich bist und dass du das Recht hast, deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle an die erste Stelle zu setzen. Grenzen zu setzen schützt dich auch vor emotionaler Ausbeutung. Narzisstische Mutter neigen dazu, die Gefühle und Bedürfnisse ihrer Kinder zu ignorieren oder auszunutzen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Indem du klare Grenzen setzt, machst du deutlich, dass du nicht länger bereit bist, emotional ausgebeutet zu werden.
Du schutzt dich vor weiteren Schäden und beginnst, dich selbst als wertvoll und wichtig zu betrachten. 4. Förderung der Beziehungen. Das Setzen von Grenzen ist nicht nur eine Akt des Selbstschutzes, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung für gesunde Beziehungen. Gesunde Beziehungen basieren auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Verständnis. In einer solchen Beziehung werden die Grenzen beider Partner respektiert, und es gibt ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Wenn du klare Grenzen setzt, legst du den Grundstein für gesunde und respektvolle Beziehungen. Du siegst anderen, wie du behandelt werden möchtest, und gibst ihnen die Möglichkeit, diese Grenzen zu respektieren. Dies stärkt nicht nur den Beziehungen, sondern auch den Selbstwertgefühl, da du erkennst, dass du es verdienst, respektvoll behandelt zu werden. In gesunden Beziehungen sind Grenzen nicht starr, sondern flexibel und werden in einem kontinuierlichen Dialog zwischen den Partnern ausgehandelt. Das Setzen und Respektieren von Grenzen fördert offene und ehrliche Kommunikation und hilft, Missverständnis und Konflikt zu vermeiden. 5. Entwicklung von Selbstwert und Selbstliebe. Das Setzen von Grenzen ist auch ein Ausdruck von Selbstwert und Selbstliebe. Es zeigt, dass du dich selbst genug respektierst, den eigenen Bedürfnis zu schützen und dich nicht länger emotional ausbeuten zu lassen. Indem du Grenzen setzt, machst du deutlich, dass du den eigenen Bedürfnis und Wunsch genauso wichtig nimmst wie die andere. Selbstliebe bedeutet, dass du bereit bist, die Verantwortung für den eigenen Wohlbefinden zu übernehmen und dich nicht länger von den Erwartungen oder Manipulationen anderer leiten lässt. Das Setzen von Grenzen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstliebe, da es dir hilft, den eigenen Gefühl und Bedürfnis anzuerkennen und zu respektieren. Indem du klare Grenzen setzt, stärkst du nicht nur deinen Selbstwert, sondern förderst auch den emotionales Wachstum und den Heilung. Du lernst, dich selbst als wertvolles Individuum zu betrachten, das Recht hat, respektvoll und liebevoll behandelt zu werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Setzen von Grenzen von entscheidender Bedeutung ist, Selbstschutz zu entwickeln, emotional Sicherheit zu gewährleisten und sich von den Fesseln eines narzisstischen Mutter zu befreien. Grenzen zu setzen ist ein kraftvoller Akt der Selbstfürsorge, der dir hilft, gesunde Beziehungen aufzubauen, Abhängigkeit zu überwinden und den Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen. Techniken, gesunde Distanz zu schaffen. Die Schaffung gesunder Distanz zu einem narzisstischen Mutter oder anderen toxischen Beziehungen ist ein entscheidender Schritt zur Heilung und zum Selbstschutz. Gesunde Distanz bedeutet nicht zwangsläufig, den Kontakt vollständig abzubrechen, obwohl dies in einigen Fällen notwendig sein kann, sondern vielmehr, sich emotional und psychisch so weit von der Person zu entfernen, dass ihr Verhalten dich nicht mehr negativ beeinflusst. Dieser Prozess erfordert Achtsamkeit, Klarheit und den Einsatz verschiedener Techniken, die dir helfen, dich selbst zu schützen und gleichzeitig den emotionalen Ressourcen zu bewahren. Hier sind einige Techniken, die dir helfen können, gesunde Distanz zu schaffen. 1. Emotional Abgrenzung, Emotional Detachment. Emotional Abgrenzung bedeutet, sich innerlich von den emotionalen Reaktionen und den manipulativen Verhaltensweisen des narzisstischen Mutter zu distanzieren.
Dies ist oft in der wichtigsten und schwierigsten Techniken. Der narzisstische Menschen dazu neigen, stark emotionelle Reaktionen hervorzurufen. Sei es durch Schuldgefühl, Wut oder Verwirrung, emotionelle Abgrenzung zu praktizieren. Kannst du innere Distanz schaffen? Stell dir vor, dass du ihn unsichtbar zwischen dir und den emotionalen Angriffen oder Manipulationsversuchen des narzisstischen Mutters errichtest. Dies schützt den inneren Gefühl und lässt Negativkommente nicht an dich heran. Rationalisieren. Versuch, das Verhalten des Mutters aus einer objektiven Perspektive zu betrachten, anstatt emotional darauf zu reagieren. Erkenn, dass sein Verhalten mehr über ihn und seine eigenen Unsicherheiten aussagt als über dich. Auf diese Weise kannst du verhindern, dass du in sein Drama hineingezogen wirst. Achtsamkeit üben. Achtsamkeit hilft dir, im Moment präsent zu bleiben und emotionelle Reaktionen zu erkennen, bevor sie außer Kontrolle geraten. Indem du den Emotionen bewusst beobachtest, kannst du verhindern, dass sie dich überwältigen, und stattdessen ruhig und überlegt handeln. 2. Begrenzter Kontakt. Low Kontakt. In der effektivsten Techniken, dessen Distanz zu einer narzisstischen Mutter zu schaffen, ist die Reduzierung des Kontakts. Dies bedeutet nicht unbedingt den vollständigen Abbruch der Beziehung, sondern vielmehr die Kontrolle darüber, wie oft und in welchen Situationen du mit ihm interagierst. Wohl den Interaktionen. Reduzier den Kontakt auf das Nötigste und überleg dir im Voraus, wann und wie du mit deinem Mutter interagierst. Vermeid spontan Besuch oder Telefonat, die unvorbereitet stattfinden, da dies oft zu stressigen oder manipulativen Gesprächen führen können. Setz klare Grenzen. Bestim, wie lang du bereit bist, Gespräch oder Besuch zu tolerieren. Wenn du spürst, dass eine Interaktion negativ wird, sei bereit, höflich aber bestimmt das Gespräch zu beenden oder den Raum zu verlassen. Neutralität bewahren. Halt den Gespräch sachlich und oberflächlich. Vermeid es, persönlich oder emotionell Themen anzusprechen, die zu Manipulationen oder Konflikten führen könnten. 3. Graustein-Methode. Grey-Rock-Method. Die Graustein-Methode ist eine Technik, bei der du absichtlich uninteressant und emotionslos wirst, dem narzisstischen Mutter keine emotionelle Nährung zu bieten. Narzissten gediehen oft auf emotionalen Reaktionen. Sei es Wut, Frustration oder sogar übermäßige Aufmerksamkeit. Indem du dich wie ein Graustein verhältst, entziehst du ihm diese Energiequelle. Unbeteiligt bleiben. Antwort auf Provokationen oder emotionelle Manipulationsversuche des Mutters mit neutralen, emotionslosen Antworten. Sieg weder Begeisterung noch Charge, sondern blieb ruhig und uninteressiert. Kurz und knapp antworten. Vermeid es, in Langdiskussionen verwickelt zu werden. Beantwort Fragen knapp und sachlich, ohne Emotionen oder persönliche Details zu verfehlen. Emotionen verstecken. Vermeid sichtbar emotionelle Reaktionen wie Wut, Traurigkeit oder Frustration, die der narzisstische Mutter nutzen könnt, dich weiter zu manipulieren. Diese Methode hilft dir, das Interesse des Narzissten und zu verringern und ihn zu entmutigen, weiter emotionalen Druck auf dich auszuüben. 4. Mentalvorbereitung und Visualisierung. Eine weitere effektive Technik zur Schaffung der Distanz ist die Mentalvorbereitung auf mögliche Interaktionen mit der narzisstischen Mutter.
Dies beinhaltet die Visualisierung der Begegnung und die Mentalübung. We do auf Manipulationen und provocative Verhaltensweisen reagieren worst. Szenerien durchspielen. Überleg dir im Voraus, welche Situationen an einer Mode stressig werden könnten, und gedanklich, wie du darauf reagieren wirst. Stell dir vor, wie du ruhig und gelassen bleibst, auch wenn deine Mutter versucht, dich zu manipulieren. Deine Grenzen visualisieren. Stell dir vor, dass du in einem emotionalen Schutzraum bist, der dich vor negativen Einflüssen schützt. Dieser Raum ist deine Mentalgrenze, die du verteidigst, indem du ruhig bleibst und dich nicht auf Provokationen einlässt. Entspannungstechniken anwenden. Während nach den Interaktionen kannst du Atemübungen oder Meditation einsetzen, dich zu beruhigen und emotional zu stabilisieren. Dies hilft dir, zentriert und ruhig zu bleiben, selbst wenn die Interaktion unangenehm wird. 5. Clear Communication und Konsequenzen setzen. In which Tige Technik zur Schaffung gessender Distanz ist die Clear Communication deiner Grenzen und die Festlegung von Konsequenzen, falls diese Grenzen überschritten werden. Sei direkt und klar. Formulier deine Grenzen klar und unmissverständlich. Zum Beispiel, ich werde nicht tolerieren, dass du mich herabsetzt. Wenn das passiert, werde ich das Gespräch beenden. Konsequenzen durchsetzen. Es ist wichtig, dass du konsequent bleibst und die Konsequenzen umsetzt, wenn deine Grenzen missachtet werden. Dies kann bedeuten, dass du das Gespräch beendest, den Raum verlässt oder den Kontakt für ein Weile reduzierst. Vermeid Rechtfertigungen. Erklär deine Entscheidungen, aber rechtfertig dich nicht. Du hast das Recht, deine Grenzen zu setzen, und dich für sie zu verteidigen oder zu erklären. Clear Communication ist ein Zeichen von Stärke und Selbstrespekt. 6. Selbstfürsorge und Unterstützung suchen. Gessend Distanz zu schaffen, erfordert emotional Energie und Entschlossenheit. Daher ist es wichtig, dass du dich regelmäßig dich selbst kümmerst und dir Unterstützung suchst. Selbstfürsorge Routinen etablieren. Regelmäßig Routinen der Selbstfürsorge in deinen Alltag ein. Sei es durch Bewegung, Meditation, Hobbys oder Zeit mit Menschen, die dich gatten. Professionelle Unterstützung, in Therapie oder Beratung kann dir helfen, mit den emotionalen Herausforderungen umzugehen, die das Setzen von Grenzen und die Schaffung gessender Distanz mit sich bringen. Netzwerk von Unterstützern. Umgib dich mit Menschen, die deine Situation verstehen und dich unterstützen. Sie können dir in schwierigen Momenten helfen, klar zu denken und deine Grenzen zu verteidigen. Fazit. Gessend Distanz zu einer narzisstischen Mutter zu schaffen, ist ein essentieller Schritt zur Selbstbefreiung und Heilung. Emotionelle Abgrenzung. Begrenzter Kontakt. Die Graustein Method. Mentalvorbereitung. Clear Communication und konsequent Selbstfürsorge sind Techniken, die dir helfen, dich selbst zu schützen und die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzugewinnen. Indem du diese Methoden anwendest, stärkst du deine Fähigkeit, toxische Dynamiken zu durchbrechen und dich auf dein eigenes Wohlbefinden zu konzentrieren. Loslassen lernen. Der emotionale Abschied. Der emotionale Abschied von einer narzisstischen Mutter ist ein der schwierigsten und zugleich wichtigsten Phasen im Heilungsprozess. Es bedeutet, die emotionale Bindung zu lassen, die oft durch Jahr der Manipulation,
kontrollend emotionalen Ausbeutung entstanden ist, obwohl das Loslassen ihn entschiedend Rolle spielt. Freiheit und inneren Frieden zu finden, ist dieser Prozess emotional äußerst herausfordernd. Für viele Menschen bedeutet das Loslassen nicht nur den Abschied von einer toxischen Beziehung, sondern auch das Aufgeben der Hoffnung, dass sich der Mutter ändern wird oder dass man die erst liebend Anerkennung erhalten kann. Warum es so schwer ist, sich zu lassen. Das Lassen von einer emotionalen Abhängigkeit von einer narzisstischen Mutter ist so schwer, weil die Beziehung tief verwurzelt emotionell Muster und psychologische Dynamiken beinhaltet. Hier sind einige der Hauptgründe, warum das Loslassen so schwierig ist. 1. Emotional Manipulation und Abhängigkeit. Narzisstische Mutter manipulieren oft die Emotionen ihrer Kinder, sie in Abhängigkeit zu halten. Durch Techniken wie Gaslighting, Schuldzuweisungen oder emotionalen Missbrauch schaffen sie eine Umgebung, in der das Kind ständig das Gefühl hat, nicht genug zu sein oder für das emotionelle Wohlbefinden des Mutters verantwortlich zu sein. Diese Manipulation führt zu einer tiefen emotionalen Abhängigkeit, die es schwer macht, die Beziehung zu binden oder sich emotional zu lassen. Diese Abhängigkeit wird oft über Jahre hinweg aufgebaut, sodass das Kind lernt, seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle zugunsten des Mutters zurückzustellen. Das Loslassen bedeutet, diese jahrelange Programmierung zu durchbrechen und zu lernen, die eigene emotionelle Abhängigkeit wiederherzustellen. Dieser Prozess ist jedoch emotional belastend, da oft mit Schuldgefühlen, Angst vor Zurückweisung und dem Verlust des familiären Bands verbunden ist. 2. Die Hoffnung auf Veränderung. Viele Kinder von narzisstischen Müttern klammern sich an die Hoffnung, dass ihre Mutter eines Tages erkennen wird, wie sehr ihnen geschadet hat, und sich ändern wird. Diese Hoffnung ist oft tief verwurzelt, da sie das Kind über viele Jahre hinweg dazu motiviert hat, trotz des emotionalen Missbrauches in der Beziehung zu bleiben. Die Vorstellung, dass der Mutter sich möglicherweise eines Tages ändern kann, gibt dem Kind die Illusion von Kontrolle und ermöglicht es ihm, den Schmerz zu ertragen. Das Loslassen bedeutet, diese Hoffnung aufzugeben und die Realität zu akzeptieren, dass die narzisstische Mutter sich wahrscheinlich nicht ändern wird. Dieser Schritt ist unglaublich schmerzhaft, da mit dem Verlust der Fantasie einer liebevollen und gessenden Mutter keine Beziehung verbunden ist. Es erfordert Mut und Akzeptanz, die Illusion loszulassen und die Beziehung so zu sehen, wie sie wirklich ist. 3. Schuldgefühl und Loyalität. Schuldgefühl und ein tiefes Gefühl der Loyalität gegenüber der narzisstischen Mutter sind weitere Hindernisse beim Loslassen. Kinder von narzisstischen Müttern werden oft dazu erzogen, das Wohl des Mutters über ihre eigenes zu stellen. Sie haben gelernt, dass es ihre Aufgabe ist, der Mutter glücklich zu machen, und sie fühlen sich schuldig, wenn sie versuchen, sich zu distanzieren oder für sich selbst einzustehen. Diese Schuldgefühle können den Heilungsprozess erheblich verlangsamen, da das Kind das Gefühl hat, es sei egoistisch oder illoyal, wenn es versucht, sich emotional zu befreien. Es kann auch Angst davor haben, die Mutter zu enttäuschen oder gar schlecht zu sein, wenn es sich von der toxischen Beziehung distanziert. Diese emotionalen Konflikte erschweren es, sich vollständig zu lassen. 4. Das Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe. Ein weiterer Grund,
warum das Loslassen so schwer ist, liegt im tiefen menschlichen Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe, insbesondere von einem Elternteil. Kinder von narzisstischen Müttern sehnen sich oft ein Leben lang nach der Liebe und Anerkennung, die ihnen in ihrer Kindheit verweigert wird. Sie hoffen, dass sie durch bestimmt Verhaltensweisen oder Leistungen die Liebe ihres Mutters gewinnen können. Das Loslassen bedeutet, diese Hoffnung aufzugeben und zu akzeptieren, dass die erste Anerkennung und Liebe wahrscheinlich niemals kommen wird. Diese Verlust kann zutiefst schmerzhaft sein, damit der schmerzhaften Erkenntnis verbunden ist, dass der Mutter nicht in der Lage ist, die bedingungslos Liebe zu geben, nach der das Kind sich sehnt. Schritt, emotionelle Abhängigkeit zu überwinden. Obwohl das Loslassen schwierig ist es nicht unmöglich. Es erfordert bewusst Schritt, die emotionelle Abhängigkeit zu überwinden und inneren Frieden zu finden. Hier sind einige konkrete Schritte, die dir helfen können, diesen Prozess zu bewältigen. 1. Die Realität akzeptieren. Der erste Schritt zur Überwindung der emotionalen Abhängigkeit besteht darin, die Realität der Beziehung zu deiner narzisstischen Mutter zu akzeptieren. Dies bedeutet, die Illusion loszulassen, dass du in Ordnung kannst oder dass du jemals die bedingungslos Liebe und Anerkennung erhalten wirst, nach der du dich sehnst. Es erfordert, den Schmerz der Enttäuschung zuzulassen und zu verstehen, dass die Verantwortung für die Heilung bei dir selbst liegt und nicht bei deiner Mutter. Indem du die Realität akzeptierst, machst du den ersten Schritt, die emotionelle Abhängigkeit zu überwinden und den eigenen emotionelle Freiheit zurückzugewinnen. 2. Grenzen setzen und Abstand schaffen. Ein wesentlicher Schritt zur Überwindung der emotionalen Abhängigkeit besteht darin, klare Grenzen zu setzen und emotionalen Abstand zu schaffen. Dies kann bedeuten, den Kontakt zu deiner narzisstischen Mutter zu reduzieren oder in einigen Fällen ganz abzubrechen. Grenzen setzen hilft dir, dich emotional zu schützen und zu verhindern, dass du wieder in die toxische Dynamik hineingezogen wirst. Wenn ein vollständiger Kontaktabbruch nicht möglich ist, kannst du zumindest den emotionalen Abstand wahren, indem du dich auf den eigenen Bedürfnis konzentrierst und dich nicht auf die Manipulationen deines Mutters einlässt. 3. Emotionelle Heilung und Selbstfürsorge. Die Überwindung emotionaler Abhängigkeit erfordert auch, dass du dich aktiv den emotionelle Heilung kümmerst. Dies bedeutet, Selbstfürsorge zu priorisieren und dessen Bewältigungsmechanismen zu entwickeln, die dir helfen, die emotionalen Wunden zu heilen, die durch die Beziehung zu deinem narzisstischen Mutter entstanden sind. Therapie kann ein wichtiger Teil dieses Prozesses sein, da sie dir hilft, alte Wunden zu verarbeiten, den Glaubensort zu hinterfragen und neu, gessend Muster zu entwickeln. Darüber hinaus kann Selbstfürsorge in Form von Aktivitäten wie Meditation, Bewegung, kreativen Hobbys oder Zeit in der Natur dir helfen, emotional zu wachsen und inneren Frieden zu finden. 4. Unterstützung suchen. Emotionelle Abhängigkeit zu überwinden ist ein herausfordernder Prozess, und es ist wichtig, dass du Unterstützung suchst. Dies kann durch Therapie, Selbsthilfegruppen oder den Austausch mit Freunden und Familienmitgliedern geschehen, die die Situation verstehen und dich unterstützen. Der Weg zur Heilung ist oft weniger einsam, wenn du Menschen dich hast, die dir zuhören,
dich ermutigen und dir helfen, die emotional Last zu tragen. 5. Dich selbst lieben lernen. Der letzte und vielleicht wichtigste Schritt zur Überwindung emotionaler Abhängigkeit besteht darin, dich selbst lieben zu lernen. Dies bedeutet, dich von den Glaubensorten zu befreien, die die narzisstische Mutter eingeflößt hat, dass du nicht genug bist, dass du die Liebe nicht verdienst oder dass du nur wertvoll bist, wenn du seine Wünschen erfüllst. Selbstliebe erfordert, dass du dich selbst so akzeptierst, wie du bist, unabhängig von den Wünschen oder Meinungen anderer. Es bedeutet, dass du erkennst, dass du wertvoll und liebenswert bist, einfach weil du bist. Fazit. Der emotionale Abschied von einer narzisstischen Mutter ist ein langer und herausfordernder Prozess, der Mut, Entschlossenheit und Selbstfürsorge erfordert. Obwohl es schwer ist, sich von der emotionalen Abhängigkeit zu lassen, ist es möglich, indem du die Realität akzeptierst, dessen Grenzen setzt, emotionell Heilung anstrebst, Unterstützung suchst und lernst, dich selbst zu lieben. Jeder dieser Schritt bringt dich näher zu innerem Frieden und emotionaler Freiheit. Selbstliebe und Selbstwert aufbauen. Der Aufbau von Selbstliebe und Selbstwert ist ein grundlegender und notwendiger Schritt im Heilungsprozess, insbesondere für Menschen, die in einer Beziehung mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen sind. Narzisstische Eltern, insbesondere Mutter, hinterlassen oft ein tiefes Gefühl der Unzulänglichkeit und des geringen Selbstwerts bei ihren Kindern, dass sie dies manipulieren, kontrollieren und emotional ausbeuten. Diesen emotionalen Schaden zu heilen, müssen Kinder lernen, sich selbst zu lieben und ihren eigenen Wert zu erkennen, unabhängig von der Bestätigung oder dem Verhalten anderer. Selbstliebe und Selbstwert sind jedoch nicht einfach nur Begriff oder Zustand, die plötzlich erreicht werden. Sie erfordern Bewusstarbeit und kontinuierliche Anstrengung. Der Weg dorthin beginnt mit der Selbstakzeptanz, dem ersten Schritt auf dem Weg zur wahren inneren Heilung. Die Macht der Selbstakzeptanz. Selbstakzeptanz ist der Grundstein für den Aufbau von Selbstliebe und Selbstwert. Sie bedeutet, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist, mit allen Stärken, Schwächen, Fehlern und Unvollkommenheiten. Selbstakzeptanz ist nicht dasselbe wie Selbstzufriedenheit oder das Aufgeben des Wunsches nach persönlichem Wachstum. Vielmehr bedeutet es, die Realität des eigenen Seins zu akzeptieren, und sich selbst zu verurteilen oder zu kritisieren. 1. Loslassen der inneren Kritik. Viele Menschen, die in einem narzisstischen Umfeld aufgewachsen sind, haben eine starke innere Kritik entwickelt, die ihre Gedanken und Emotionen beherrscht. Diese innere Stimme ist oft das Ergebnis der ständigen Herabsetzung und Kritik, die sie durch ihre narzisstische Mutter erfahren haben. Die Macht der Selbstakzeptanz liegt darin, diese innere Kritik zu erkennen und loszulassen. Es bedeutet, sich selbst mit Mitgefühl zu begegnen und anzuerkennen, dass man trotz der Herausforderungen und Fehler wertvoll ist. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstakzeptanz ist es, bewusst auf die eigene innere Stimme zu achten und negativ Selbstgespräche zu stoppen. Dies kann durch positive Affirmationen, Achtsamkeit oder das Üben von Selbstmitgefühl erreicht werden. Wenn du lernst, diese kritische Stimme zu beruhigen, öffnest du den Raum für Selbstakzeptanz und Heilung. 2. Annahme der eigenen Vergangenheit.
Ein weiterer Aspekt der Selbstakzeptanz ist die Name der eigenen Vergangenheit. Viele Menschen, die von einer narzisstischen Mutter aufgezogen wurden, neigen dazu, sich für die Fehler und Herausforderungen ihrer Vergangenheit zu schämen oder zu verurteilen. Sie können sich selbst für die Art und Weise, wie sie auf die Manipulationen ihres Mutters reagiert haben, oder für ihre eigene emotionale Verletzlichkeit verantwortlich machen. Selbstakzeptanz bedeutet, diese Vergangenheit zu akzeptieren und sich selbst zu verurteilen. Es bedeutet, zu erkennen, dass du in einer schwierigen Situation das Beste getan hast, was du konntest. Der Name der Vergangenheit ermöglicht es dir, dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und den Leben von einem Ort der Akzeptanz und des Friedens aus zu gestalten. 3. Verantwortung für das eigene Wohlbefinden übernehmen. Selbstakzeptanz bedeutet auch, die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden zu übernehmen. Dies erfordert die Anerkennung, dass du selbst die Macht hast, dein Leben zu gestalten und dich den emotionales und mentales Wohlbefinden zu kümmern. Obwohl du vielleicht in der Vergangenheit unter den Manipulationen und dem emotionalen Missbrauch deines narzisstischen Mutters gelitten hast, liegt die Verantwortung für den Heilung und den Glück jetzt bei direkter durch Selbstakzeptanz erkennst du, dass du die Macht hast, den eigenen Geschichte zu schreiben und ein Leben zu führen, das auf Selbstliebe und Selbstwert basiert. Es ist ein Prozess, der Geduld und Entschlossenheit erfordert, aber ist notwendig, Frieden und Erfüllung zu finden. Wedge, Selbstliebe zu stärken. Nachdem du die Grundlagen der Selbstakzeptanz gelegt hast, besteht der nächste Schritt darin, den Selbstliebe aktiv zu stärken. Es gibt viel Wedge, die zu tun, und jeder Mensch wird auf seinem eigenen Weg an der Antwort finden, die für ihn am besten funktionieren. Hier sind einige konkrete Wedge, wie du den Selbstliebe stärken kannst. 1. Positiv Selbstgespräch kultivieren. In der effektivsten Möglichkeiten, Selbstliebe zu stärken, besteht darin, positiv Selbstgespräch zu entwickeln. Dies bedeutet, den eigenen Gedanken bewusst zu überwachen und darauf zu achten, wie du mit dir selbst sprichst, anstatt dich selbst für Fehler oder Misserfolge zu kritisieren. Üb dich darin, freundlich und unterstützend mit dir selbst zu sprechen. Positive Affirmationen können hierbei ein wertvoll Hilfe sein. Sie dienen dazu, die negativen Überzeugungen, die du über dich selbst hast, zu hinterfragen und durch positiv, stärkende Aussagen zu ersetzen. Beispiel für Affirmationen könnten sein: Ich bin wertvoll und liebenswert, so wie ich bin oder ich verdiene gut behandelt zu werden. Indem du diese positiven Botschaften wiederholst, beginnst du, den Selbstbild zu verändern und den Selbstliebe zu stärken. 2. Selbstfürsorge Routinen entwickeln. Selbstfürsorge ist ein zentraler Bestandteil der Selbstliebe. Es bedeutet, sich aktiv den körperliches, emotionales und mentales Wohlbefinden zu kümmern. Selbstfürsorge kann auf viele Arten praktiziert werden. Durch gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichenden Schlaf, Entspannungstechniken oder das Verfolgen von Hobbys und Interessen, die dir Freude bereiten. Indem du regelmäßig Selbstfürsorge-Routinen in deinen Alltag integrierst, sendest du dir selbst die Botschaft, dass du es wert bist, gut behandelt zu werden.
Dies bewussten Handlungen stalken den Gefahel von Selbstwert und fördern den emotionelle Gesundheit. 3. Sich selbst vergeben. Selbstliebe bedeutet auch, sich selbst zu vergeben. Viele Menschen tragen Schuldgefühle oder verwerfen Entscheidungen oder Handlungen mit sich herum. Diese negativen Emotionen können ein großes Hindernis für die Entwicklung von Selbstliebe darstellen, da sie dich in der Vergangenheit festhalten und es dir erschweren, dich selbst vollständig zu akzeptieren. Sich selbst zu vergeben bedeutet, Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln und anzuerkennen, dass du in jedem Moment deines Lebens den Bestes gegeben hast. Vergebung ermöglicht es dir, Wunden loszulassen und Raum für Liebe und Heilung zu schaffen. Es erfordert, dass du dir selbst die Gleichheit und Vergebung zugestehst, die du anderen Menschen geben würdest. 4. Grenzen setzen und respektieren. Ein wichtiger Aspekt der Selbstliebe ist das Setzen und Respektieren von Grenzen. Gessend Grenzen zu haben bedeutet, dass du den eigenen Bedürfnissen und Gefühl schützt und sie vor den Erwartungen und Anforderungen anderer schützt. Es zeigt, dass du dich selbst genug respektierst, sicherzustellen, dass du nicht emotional oder physisch ausgebutet wirst. Das Setzen von Grenzen kann zunächst schwierig sein, insbesondere wenn du es gewohnt bist, die Bedürfnisse anderer über den eigenen zu stellen. Aber es ist ein entscheidender Schritt, Selbstliebe zu entwickeln und dich selbst zu schützen, indem du klar Grenzen setzt und sie konsequent einhältst. Stalkst du den Selbstwertgefühl und siegst dir selbst, dass du es wert bist, respektiert zu werden. 5. Dankbarkeit für sich selbst entwickeln. Dankbarkeit ist eine kraftvolle Übung, die dir helfen kann, Selbstliebe zu stalken, anstatt dich auf den Fehler oder Schwächen zu konzentrieren. Üb dich darin, für die Dinge dankbar zu sein, die du gut machst und die dich zu dem einzigartigen Menschen machen, der du bist. Dies kann bedeuten, dass du regelmäßig eine Dankbarkeitsliste führst, auf der du Dinge notierst, die du an dir selbst schätzt und liebst, indem du Dankbarkeit für dich selbst entwickelst. Veränderst du den Perspektiv und beginnst, dich selbst in einem positiven Licht zu sehen. Dies fördert ein Gefühl von innerer Zufriedenheit und stärkt den Selbstliebe. Fazit: Selbstliebe und Selbstwert aufzubauen ist ein wichtiger und heilender Prozess, besonders für Menschen, die von einer narzisstischen Mutter emotional verletzt werden. Die Macht der Selbstakzeptanz liegt darin, sich selbst mit Mitgefühl und Unurteil zu betrachten und die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden zu übernehmen. Durch positiv Selbstgespräch, Selbstfürsorge, Vergebung, das Setzen von Grenzen und die Praxis der Dankbarkeit kannst du den Selbstliebe stärken und ein erfülltes Leben aufbauen, das auf innerem Frieden und emotionaler Gesundheit basiert. Beziehungen nu definieren. Menschen, die in einem Umfeld mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen sind, haben oft eine Verzicht auf zwischenmenschliche Beziehungen entwickelt. Narzisstische Beziehungen sind in der Regel von Machtungleichgewichten, Manipulation und emotionaler Abhängigkeit geprägt. Kinder aus solchen Verhältnissen übernehmen oft unbewusst diese toxischen Muster und tragen sie in ihre eigenen erwachsenen Beziehungen hinein. Deshalb ist es entscheidend, Beziehungen nu zu definieren und zu verstehen, was gessend Beziehungen wirklich ausmacht. Das nu definieren von Beziehungen bedeutet, alt,
Ungessen Dynamiken zu Durchbrechen und new positive Verhaltensmuster zu entwickeln. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Heilung und zum Aufbau eines erfüllenden sozialen Netzes. Es erfordert das Erlernen neuer Fähigkeiten und das Erkennen von Verhaltensweisen, die toxisch sind, sowie das Fesseln von klaren Werten und Grenzen für zukünftige Beziehungen. Gessend Beziehungen erkennen und aufbauen. Gessend Beziehungen unterschieden sich grundlegend von den ungessenden Mustern, die in narzisstischen Familien vorherrschen. Sie basieren auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen, Communication und emotionaler Unterstützung. Für Menschen, die narzisstischen Missbrauch erlebt haben, kann es anfangs schwierig sein, diese Qualitäten zu erkennen oder sich vorzustellen, wie ein wirklich gessend Beziehung aussehen sollte. Es gibt jedoch spezifische Merkmale, die ein gessend Beziehung kennzeichnen. 1. Gegenseitiger Respekt. In einer gessenden Beziehung ist Respekt das Fundament. Gegenseitiger Respekt bedeutet, dass beide Partner die Meinungen, Gefühle und Grenzen des anderen schätzen und akzeptieren. In einer Beziehung, die auf Respekt basiert, gibt es keinen Platz für Manipulation oder Machtspiel. Beide Partner fühlen sich gehört und geschützt, unabhängig von Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten. Menschen, die in einem narzisstischen Umfeld aufgewachsen sind, müssen oft lernen, was Respekt wirklich bedeutet. Sie sind möglicherweise daran gewöhnt, dass ihre Meinungen und Gefühle ignoriert oder abgewertet werden. Das Erkennen von Respekt in einer Beziehung beginnt damit, dass man sich selbst respektiert und darauf besteht, dass andere dies auch tun. 2. Gessend Communication. Gessend Beziehungen sind geprägt von offener, ehrlicher und respektvoller Communication. In narzisstischen Beziehungen wird Communication oft als Waffe eingesetzt. Sei es durch Schweigen, emotional Manipulation oder ständige Kritik. In gessenden Beziehungen ist die Communication hingegen ein Mittel zur Verbindung, zum Verständnis und zur Konfliktlösung. Ein wichtiger Aspekt gessender Communication ist das aktiv Zuhören. Beide Partner sind bereit, sich gegenseitig zuzuhören, ohne zu unterbrechen, und bemühen sich, die Perspektive des anderen zu verstehen. Das Ziel ist nicht, den anderen zu manipulieren oder zu dominieren, sondern eine echte Verbindung zu schaffen und Missverständnisse zu klären. 3. Unterstützung und Ermutigung. In einer gessenden Beziehung unterstützen und ermutigen sich die Partner gegenseitig, ihr Ziel zu verfolgen und ihr best selbst zu sein. Diese Unterstützung ist bedingungslos und wird nicht davon abhängig gemacht, dass der ein Partner die Erwartungen des anderen erfüllt. Menschen aus narzisstischen Familien haben oft das Gefühl, dass sie nur dann liebend Anerkennung erhalten, wenn sie bestimmten Erwartungen gerecht werden. In einer gessenden Beziehung ist die Unterstützung jedoch unabhängig von Leistung oder Verhalten. Beide Partner möchten, dass der andere Wohlstand erfolgreich ist, und sie bieten emotional Unterstützung und Ermutigung, ohne Bedingungen zu stellen. 4. Emotional und physische Sicherheit. Eine gessende Beziehung bietet emotional und physische Sicherheit. Das bedeutet, dass beide Partner das Gefühl haben, dass sie sich öffnen und verletzlich sein können, ohne Angst vor Verurteilung, Kritik oder Missbrauch zu haben. Emotional Sicherheit ermöglicht es den Partnern, ehrlich über ihre Gefühle zu sprechen, ohne befürchten zu müssen, dass dies gegen sie verwendet werden.
Physisch Sicherheit besieht sich darauf, dass es keinen Raum für körperlichen Missbrauch gibt und dass beide Partner sicher sind, dass ihre Grenzen respektiert werden. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die in ihrer Kindheit Gewalt oder Missbrauch erlebt haben. 5. Gleichgewicht zwischen Know und Autonomie. In Gessend Beziehung findet ein Gleichgewicht zwischen Know und Autonomie. In einer toxischen Beziehung kann es entweder zu extremer emotionaler Abhängigkeit oder zu Distanz und Vernachlässigung kommen. In einer gessenden Beziehung hingegen gibt es Raum für beide Partner, ihre Individualität zu bewahren, während sie gleichzeitig eine emotionelle Verbindung aufrechterhalten. Autonomie bedeutet, dass beide Partner ihre eigenen Interessen, Hobbys und Freundschaften haben und sich Zeit für sich selbst nehmen, und dass dies die Beziehung gefordert. Gleichzeitig wissen sie, dass sie in schwierigen Zeiten aufeinander sollen können und gemeinsam stark sind, Vertrauen und ohne Angst entwickeln. Für Menschen, die in narzisstischen Beziehungen aufgewachsen sind, kann das Entwickeln von Vertrauen und emotionaler Nähe eine große Herausforderung darstellen. Narzisstische Beziehungen sind oft geprägt von emotionaler Unsicherheit, Misstrauen und Manipulation. Infolgedessen haben viele Menschen, die in solchen Umgebungen aufgewachsen sind, Schwierigkeiten, Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen und emotionelle Intimität zu zulassen. Sie leben oft in der Angst, verletzt oder ausgenutzt zu werden. Das Entwickeln von Vertrauen und ohne Angst erfordert Zeit und bewusste Anstrengung. Hier sind einige Schritte, die dir helfen können, diese emotionalen Barrieren zu überwinden. 1. Heilen der alten Wunden. Bevor du wirklich Vertrauen und ohne Angst entwickeln kannst, ist es wichtig, die emotionalen Wunden zu heilen, die aus den früheren Erfahrungen mit narzisstischen Beziehungen stammen. Diese Wunden können tief sitzen und alte Überzeugungen beinhalten, wie ZB, ich bin nicht liebenswert oder ich kann niemandem vertrauen. Therapie, Selbsthilfegruppen und persönliche Reflexion können dir helfen, diese alten Glaubenssätze zu hinterfragen und zu überwinden. Je mehr du den Wunden heilst, desto besser wirst du in der Lage sein, anderen zu vertrauen und echt nur zulassen. 2. Schrittweise Vertrauen aufbauen. Vertrauen muss in jeder Beziehung langsam und organisch aufgebaut werden. Es ist wichtig, sich bewusst Zeit zu nehmen, Vertrauen zu entwickeln, anstatt sich zu zwingen, es sofort zu fallen. Dies bedeutet, kleine Schritte zu unternehmen und darauf zu achten, wie die andere Person reagiert. Menschen, die den Vertrauen respektieren und nicht ausnutzen, sind diejenigen, denen du dich nach und nach öffnen kannst. Es ist auch hilfreich, dich selbst daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, Verletzlichkeit zu zeigen. Verletzlich zu sein bedeutet nicht, schwach oder naiv zu sein, sondern offen und authentisch. 3. Communication über Angst. Offene Communication über den Angst und Unsicherheiten kann dir helfen, Vertrauen und Nähe zu entwickeln. Wenn du in der Lage bist, mit deinem Partner oder Freunden ehrlich über den Angst zu sprechen, können sie besser verstehen, woher dies kommen, und dir helfen, sie zu überwinden. Ein vertrauensvoller Partner wird geduldig und verständnisvoll auf den Angst reagieren, und dich zu verurteilen. Dies Communication schafft eine tiefe emotionelle Verbindung und hilft dir, Vertrauen in die Beziehung aufzubauen. 4. Kleine Risiken eingehen. Der Aufbau von Vertrauen erfordert,
Das du bereit bist. Clean emotionell Risiken einzugehen. Dies bedeutet, dich schrittweise zu öffnen und deinem Partner oder Freundschaftskreis zu vertrauen, ohne Angst vor den Konsequenzen zu haben. Mit jedem kleinen Schritt, den du machst, stärkst du dein Vertrauen in andere und bewusst dir selbst, dass du in der Lage bist, gesund emotionell nur zu entwickeln. Diese kleinen Risiken können so einfach sein wie das Teilen einer persönlichen Geschichte oder das Ausdrücken deiner Gefühle. Mit der Zeit werden diese kleinen Schritte dir helfen, größere Risiken einzugehen und dich tiefer auf den Beziehungen einzulassen. 5. Die Kontrolle loslassen. In narzisstischen Beziehungen wird oft das Gefühl vermittelt, dass man Kontrolle über andere Menschen haben muss, sich sicher zu fühlen. In gesunden Beziehungen hingegen bedeutet Vertrauen, die Kontrolle loszulassen und darauf zu vertrauen, dass der andere dich nicht verletzen wird. Das Loslassen von Kontrolle ist ein wichtiger Schritt, nur ohne Angst zu entwickeln. Es erfordert Mut, aber es ist auch befreiend. Indem du die Kontrolle loslässt, erlaubst du dir, authentisch zu sein und den Beziehungen tiefer und erfüllender zu erleben. Fazit. Das nu Definieren von Beziehungen ist ein kraftvoller Schritt auf dem Weg zur Heilung. Gesund Beziehungen basieren auf Respekt, Unterstützung, Kommunikation und emotionaler Sicherheit. Das Vertrauen in andere und die Entwicklung von emotionaler nur ohne Angst erfordern Zeit und Geduld. Aber mit bewusster Anstrengung kannst du dich von alten Mustern befreien und erfüllend, gesund Verbindungen zu anderen aufbauen. Je mehr du in dich selbst und den Beziehungen investierst, desto stärker und gesunder werden sie. Den Weg zur inneren Freiheit. Innere Freiheit ist der Zustand, in dem du dich von den emotionalen und psychologischen Ketten befreit hast, die dich in der Vergangenheit gefesselt haben, insbesondere von den negativen Einflüssen eines narzisstischen Mutters oder anderer toxischer Beziehungen. Es bedeutet, die Kontrolle über den eigenes Leben zurückzugewinnen und den Weg zu finden, frei von den Erwartungen, Urteilen und Manipulationen anderer. Innere Freiheit ist mehr als nur physische Unabhängigkeit. Sie bedeutet, dass du emotional und geistig in der Lage bist, den Entscheidungen selbst zu treffen und den Leben nach deinen eigenen Werten und Überzeugungen zu gestalten. Der Weg zur inneren Freiheit ist ein individueller Prozess, der für jeden Menschen unterschiedlich aussieht. Erfordert oft, dass du dich von alten Mustern und Überzeugungen lässt, die dir in deiner Kindheit eingepflanzt wurden, und dass du beginnst, den wahres Selbst zu entdecken und zu leben. Dieser Prozess beinhaltet Selbstfindung und Authentizität, was wiederum den Schlüssel dazu bildet, ein Leben nach den eigenen Regeln zu führen. Selbstfindung und die Bedeutung der Authentizität. 1. Was bedeutet Selbstfindung? Selbstfindung ist der Prozess, durch den du herausfindest, wer du wirklich bist, was du willst und welche Werte dir wichtig sind. Für Menschen, die in einer narzisstischen Familie aufgewachsen sind, kann dieser Prozess besonders herausfordernd sein, da sie oft gelernt haben, sich den Erwartungen ihres narzisstischen Mutters anzupassen und ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu ignorieren. Infolgedessen wissen sie möglicherweise nicht mehr, wer sie wirklich sind oder was sie vom Leben erwarten. Selbstfindung beginnt damit, dass du dir Zeit und Raum gibst, dich selbst ohne äußere Einfluss zu erkennen. Es bedeutet, Muster und Überzeugungen zu hinterfragen und dich zu fragen,
was du wirklich vom Leben willst. Dies reist der Selbstentdeckung kann durch verschiedene Praktiken unterstützt werden. Wie ZB. Meditation. Schreiben von Tagebüchern. Kreative Ausdrucksformen oder Diarbeit mit einem Therapeuten oder Coach. 2. Die Rolle der Authentizität. Authentizität bedeutet, dass du in Einklang mit deinem wahren Selbst lebst, dass du die Person bist, die du wirklich bist, und dich zu verstellen oder den Erwartungen anderer zu entsprechen. Authentisch zu sein bedeutet, den eigenen Wert, Überzeugungen und Wunsch zu erkennen und ihnen treu zu bleiben, auch wenn dies bedeutet, dass du möglicherweise gegen gesellschaftliche Normen oder familiäre Erwartungen wirstest. Für Menschen, die unter narzisstischem Einfluss aufgewachsen sind, ist Authentizität oft etwas, das sie nie vollständig entwickeln konnten. Sie haben vielleicht gelernt, ein Facade aufrecht zu halten oder sich so zu verhalten, wie es von ihnen erwartet wird, die Liebe oder Anerkennung ihres narzisstischen Mutter zu gewinnen. Authentisch zu sein bedeutet, dies Facade fallen zu lassen und den Mut zu finden, den wahres Selbst zu siegen, unabhängig davon, was andere denken. Die Bedeutung der Authentizität kann nicht unterschätzt werden, wenn es darum geht, in ihr Freiheit zu erlangen. Wenn du authentisch lebst, lebst du in Übereinstimmung mit deinem inneren Kern und verhältst dich nicht länger gefangen in den Erwartungen oder Urteilen anderer. Authentizität ist der Schlüssel, ein Leben zu führen, das dir Freude, Erfüllung und Sinn bringt. 3. Schritt zur Selbstfindung und Authentizität. Der Weg zur Selbstfindung und Authentizität beginnt mit der bewussten Entscheidung, dein Leben zu reflektieren und zu hinterfragen, was dir wirklich wichtig ist. Hier sind einige konkrete Schritte, die dir helfen können. Reflection. Nimm dir regelmäßig Zeit, über dein Leben, dein Erfahrungen und dein Werk nachzudenken. Was ist dir wirklich wichtig? Welche Überzeugungen stammen von dir selbst, und welche werden dir von anderen auferlegt? Experimentier mit neuen Erfahrungen. Sei offen für neue Möglichkeiten und Erfahrungen, die dir helfen, dich selbst besser kennenzulernen. Probier neue Hobbys, Aktivitäten oder Sozialkreise aus, herauszufinden, was dir wirklich Freude macht. Grenzen setzen. Authentizität erfordert, dass du klar Grenzen setzt und dich nicht von den Erwartungen oder Wünschen anderer beeinflussen lässt. Lern, nie zu sagen und dich auf das zu konzentrieren, was dir wirklich wichtig ist. Vertrau deiner Intuition. Authentisches Leben bedeutet, deiner inneren Stimme zu vertrauen. Lern, auf den Intuition zu hören und sie als Leitfaden für den Entscheidungen zu nutzen, anstatt dich von externen Meinungen leiten zu lassen. Ein Leben nach deinen eigenen Regeln führen. Nachdem du die Reise der Selbstfindung und Authentizität begonnen hast, besteht der nächste Schritt darin, ein Leben nach deinen eigenen Regeln zu führen. Dies bedeutet, dass du dein Leben so gestaltest, wie es für dich am besten passt, anstatt den Erwartungen anderer oder gesellschaftlichen Normen zu folgen. Es erfordert Mut und Entschlossenheit, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil der inneren Freiheit. 1. Was bedeutet es, nach deinen eigenen Regeln zu leben? Ein Leben nach deinen eigenen Regeln zu führen, bedeutet, dass du den eigenen Wert, Ziel und Prioritäten setzt und dich nicht von äußeren Einflüssen diktieren lässt, wie dein Leben aussehen sollt. Es bedeutet, dass du Entscheidungen triffst,
die auf denen eigenen Bedürfnissen und Wünschen basieren, und nicht auf dem, was an der von dir erwarten. Für viele Menschen, die aus narzisstischen Familien kommen, bedeutet dies, alt Verhaltensweisen und Glaubenssätze loszulassen, die ihnen gesagt haben, dass sie nicht gut genug sind oder dass sie sich den Erwartungen anderer unterordnen müssen, geliebt zu werden. Nach denen eigenen Regeln zu leben, bedeutet, die sollten Muster zu durchbrechen und dir selbst die Erlaubnis zu geben, so zu leben, wie es für dich richtig ist. 2. Selbstbestimmung und persönliche Verantwortung. Ein Leben nach denen eigenen Regeln zu führen, bedeutet auch, dass du die Vollverantwortung für dein eigenes Leben übernimmst. Dies erfordert, dass du die Kontrolle über deine Entscheidungen und Handlungen übernimmst und bereit bist, die Konsequenzen deiner Entscheidungen zu tragen, sei es im positiven oder negativen Sinn. Selbstbestimmung bedeutet, dass du die Macht hast, dein Leben zu gestalten und zu beeinflussen. Es bedeutet, dass du nicht länger das Opfer von Umständen oder den Manipulationen anderer bist, sondern dass du die Kontrolle über dein eigenes Schicksal übernimmst. Dies gibt dir die Freiheit, dein eigenen Traum zu verfolgen und ein Leben zu führen, das dich erfüllt. 3. Den Mut finden, unkonventionell zu sein. Ein Leben nach denen eigenen Regeln zu führen, erfordert oft, dass du den Mut findest, unkonventionell zu sein und gegen den Strom zu schwimmen. Es bedeutet, dass du bereit bist, Risiken einzugehen, dein eigen Wahrheit zu leben, auch wenn dies bedeutet, dass du auf Widerstand oder Kritik stößt. Dies kann bedeuten, dass du unkonventionell Karrierewege verfolgst, Beziehungen auf den eigenen Weise gestaltest oder persönliche Entscheidungen triffst, die nicht den traditionellen Erwartungen entsprechen. Wichtig ist, dass du bereit bist, für das einzustehen, woran du glaubst, und dein Leben so zu gestalten, dass es dir Sinn und Erfüllung bringt. 4. Innere Erfüllung finden. Letztendlich geht es bei einem Leben nach denen eigenen Regeln darum, innere Erfüllung zu finden, anstatt dich von äußeren Maßstäben wie Erfolg, Geld oder Status leiten zu lassen. Konzentrierst du dich darauf, was dir wirklich Freude und Zufriedenheit bringt. Dies kann bedeuten, dass du mehr Zeit mit deinen Lieben verbringst, Kreativprojekt verfolgst oder dich auf persönliches Wachstum und spirituelle Entwicklung konzentrierst, indem du dein Leben nach deinen eigenen Regeln führst, erschaffst du einen Lebensstil, der mit deinen innersten Werten und Zielen im Einklang steht. Du wirst feststellen, dass du mehr Freude, Frieden und Erfüllung empfindest, weil du authentisch lebst und dich nicht länger von den Erwartungen anderer einschränken lässt. Fazit: Der Weg zur inneren Freiheit beginnt mit Selbstfindung und Authentizität. Wenn du lernst, wer du wirklich bist und was dir wichtig ist, kannst du beginnen, dein Leben nach deinen eigenen Regeln zu führen. Dieser Weg erfordert Mut, Selbstbestimmung und die Bereitschaft, Altmuster loszulassen, aber am Ende führt dich zu einem Leben, das dir tief in ihre Erfüllung und wahre Freiheit bringt. Abschließend Zukunftsausblick. Am Ende deiner Reise Selbstbefreiung stehst du vor einem neuen Kapitel in deinem Leben, einem Kapitel voller Möglichkeiten, innere Freiheit und emotionaler Gesundheit. Du hast die ersten Schritt unternommen, dich von den Fesseln deines narzisstischen Mutter zu lassen,
den Wunden zu heilen und ingessend Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Doch dies Reis endet nicht hier. Es geht immer für weiteres Wachstum, neue Erkenntnis und die fortlaufende Arbeit daran, ein Leben in Freiheit und Balance zu führen. Die Frage, die sich nun stellt, lautet, was nun? Welch Schritt kannst du unternehmen, das Fundament, das du gelegt hast, weiter zu festigen und dein Leben so zu gestalten, dass es dir weiterhin in Erfüllung und Frieden bringt? Was nun? Schritt für den weiteren Weg. Der Übergang von einem Leben in emotionaler Abhängigkeit zu einem Leben in Freiheit und Selbstbestimmung erfordert kontinuierliche Arbeit. Hier sind einige wichtige Schritte, die du auf deinem weiteren Weg unternehmen kannst, deine Freiheit und dein Wohlbefinden weiter zu stärken. 1. Integration des Gelernten. Der erste Schritt besteht darin, das, was du auf deinem Weg gelernt hast, in deinen Alltag zu integrieren. Du hast wertvolle Lektionen über Selbstliebe, Grenzen, Grenzen, emotionelle Unabhängigkeit und authentische Beziehungen gelernt. Diese Erkenntnisse sind nun Teil deiner inneren Stärke, und es ist wichtig, sie täglich anzuwenden. Bleib achtsam, acht weiterhin auf den Gedanken, Gefühl und Verhaltensweisen. Beobacht, ob du in Altmuster zurückfallst, und erinnere dich daran, dass du die Werkzeuge hast, gessend Entscheidungen zu treffen. Praktiziere Selbstfürsorge. Setz den Selbstfürsorge-Routinen fort, sei es durch Meditation, Bewegung, Creative Hobbys oder Zeit mit unterstützenden Menschen. Diese Praktiken sind entscheidend, den emotionelle und mentale Gesundheit aufrecht zu halten. 2. Fortlaufend Heilung. Auch wenn du große Fortschritt gemacht hast, bedeutet Heilung nicht, dass der Prozess jemals vollständig abgeschlossen ist. Es kann Rückschläge geben, und es ist wichtig, dir selbst die Zeit und den Raum zu geben, weiter zu heilen. Die fortlaufende Arbeit an deiner emotionalen Gesundheit ist der Schlüssel, langfristig frei von alten Verletzungen und destruktiven Mustern zu bleiben. Therapie und Unterstützung. Wenn du das Gefühl hast, dass du zusätzliche Unterstützung brauchst, sage nicht, weiterhin mit einem Therapeuten oder einer Selbsthilfegruppe zu arbeiten. Professionelle Hilfe kann dir helfen, tiefer Wunden zu bearbeiten und dir neue Perspektiven auf den Erfahrungen zu bieten. Achtsam mit Rückschlägen umgehen. Wenn du Rückschläge erlebst, geh sanft mit dir Rückschläge sind ein normaler Teil des Heilungsprozesses und bedeuten nicht, dass du versagt hast. Sie bieten vielmehr die Gelegenheit, tiefer zu lernen und weiter zu wachsen. 3. New Zealand Visionen entwickeln. Ein wichtiger Schritt auf deinem weiteren Weg besteht darin, New Zealand Visionen für dein Leben zu entwickeln. Da du dich von alten emotionalen Belastungen befreit hast, hast du nun die Freiheit, dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dies ist eine aufregende Zeit, in der du den Traum verwirklichen und new Weg beschreiten kannst. Setz dir Ziel, denk darüber nach, welch Bereich deines Lebens du weiterentwickeln möchtest. Vielleicht möchtest du nu beruflich Wegeinskligen, gessend Beziehungen vertiefen, den Kreativität ausdrücken oder an deiner persönlichen Entwicklung arbeiten. Schaff ein Vision für die Zukunft. Ein klar Vision hilft dir, dich auf das zu konzentrieren, was du wirklich erreichen möchtest. Dies könnt beinhalten, welche Art von Leben du führen möchtest,
Welsh besiegen du aufbauen willst und wie du den Wert und Leidenschaften in denen Alltag integrieren kannst. 4. Stärkung den sozialen Netzwerks. Ein weiterer wichtiger Schritt beste darin, den soziales Netzwerk weiter auszubauen und zu stärken. Menschen, die dich unterstützen, ermutigen und auf deinem Weg begleiten, sind entscheidend für den Wohlbefinden. Besiegen, die auf Respekt, Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung basieren, können dir helfen, den ihr Freiheit aufrecht zu halten. Such nach positiven Verbindungen, verbring Zeit mit Menschen, die dich göttern und die den Freiheit und Authentizität respektieren. Diese Menschen sollten dich ermutigen, du selbst zu sein, und dich in deinem Wachstum unterstützen. Gibend empfängliche Unterstützung. Ein stark sozial Gemeinschaft basiert auf gegenseitiger Unterstützung. Sei bereit, anderen zu helfen und Hilfe anzunehmen, wenn du sie brauchst. Dies fördert tief, erfüllende Verbindungen. 5. Lern, flexibel zu sein. Der Weg zur inneren Freiheit ist dynamisch, und das Leben wird dir immer nur Herausforderungen und Möglichkeiten bieten. Eins gleichsam dauerhaften Wohlbefinden beste darin, flexibel zu bleiben und dich an Veränderungen anzupassen. Innere Freiheit bedeutet nicht, dass alles immer perfekt verläuft, sondern dass du die Fähigkeit entwickelst, mit den Höhen und Tiefen des Lebens umzugehen, und den Identität oder den inneren Frieden zu verlieren. Sei offen für Veränderungen. Veränderungen sind ein natürlicher Teil des Lebens. Lern, sie zu akzeptieren und ihnen mit Neugier und Flexibilität zu begegnen. Vertrau dem Prozess. Selbst wenn du auf Schwierigkeiten stehst, vertrau darauf, dass du die inneren Ressourcen hast, mit ihnen umzugehen. Jeder Schritt auf deinem Weg bringt dich näher zu einem tieferen Verständnis von dir selbst und deiner inneren Stärke. Den Leben in Freiheit und Balance. Das Leben in Freiheit und Balance bedeutet, dass du ein Leben führst, das sowohl von emotionaler Unabhängigkeit als auch von innerer Stabilität geprägt ist. Diese Balance ist entscheidend, langfristig glücklich und erfüllt zu sein. Hier sind einige Ansätze, diese Freiheit und Balance in deinem Leben zu bewahren. 1. Emotional Freiheit. Emotional Freiheit bedeutet, dass du den Emotionen voll und ganz akzeptierst, und von ihnen beherrscht zu werden. Du bist in der Lage, den Gefühl zu fühlen, zu verstehen und auf gesund Weise auszudrücken, und in alt destructive Muster zurückzufallen. Emotionen bewusst wahrnehmen. Lern, den Emotionen zu erkennen und ihnen Raum zu geben. Akzeptiere sie, und sie zu bewerten, und find gesund Weg, mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Selbstfürsorge priorisieren. Emotional Freiheit erfordert regelmäßig Selbstfürsorge. Nimm dir Zeit, dich zu erholen, zu reflektieren und den emotional Gesundheit zu stärken. 2. Innere Balance finden. Innere Balance bedeutet, dass du in Einklang mit deinen eigenen Bedürfnissen, Werten und Zielen lebst. Dies erfordert, dass du auf den inneren hast und sicherstellst, dass du sowohl den physischen als auch emotionalen Bedürfnisse erfüllst. Prioritäten setzen. Stell sicher, dass du dein Leben so organisierst, dass es im Einklang mit deinen Werten steht. Gib den Dingen Priorität, die dir wirklich wichtig sind, und lasse alles an dir los. Grenzen wehren. Halt den Grenzen aufrecht, sicherzustellen, dass du nicht aus dem Gleichgewicht gerätst.
Dies hilft dir, dich selbst zu schützen und ein gessundes Leben zu führen. 3. Ein erfülltes Leben führen. Ein Leben in Freiheit und Balance bedeutet auch, dass du ein erfülltes und sinnvolles Leben führst. Dies beinhaltet, dass du deinen Leidenschaften nachgehst, Beziehungen aufbaust, die dir Freude bringen, und dich kontinuierlich weiterentwickelst. Leidenschaften verfolgen, identifizier, was dir im Leben Freude bereitet, und investier Zeit und Energie in dies Dinge. Dies kann eine Kreativtätigkeit, eine neue Herausforderung oder das Engagement in einer Sache sein, die dir wichtig ist. Kontinuierliches Wachstum. Bleib offen für persönliches Wachstum und Entwicklung. Lern neue Fähigkeiten. Entwickel neue Perspektiven und sei bereit, dich selbst immer weiter zu verbessern. Fazit. Der Weg zur inneren Freiheit ist ein lebenslanger Prozess, der kontinuierliches Lernen, Wachstum und Reflexion erfordert, indem du das Gelernt in deinen Alltag integrierst, weiter an deiner Heilung arbeitest, nu Ziel setzt und ein Leben in emotionaler Freiheit und Balance führst, wirst du langfristig Erfüllung und inneren Frieden finden. Dein Leben in Freiheit bedeutet, dass du nun die Kontrolle über dein eigenes Schicksal hast und die Freiheit hast, ein authentisches, erfülltes und glückliches Leben zu führen. Stack of Books rechtlich hinweisend Impressum. Haftungsausschluss. Die Informationen, die in diesem Buch bereitgestellt werden, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollen nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung oder Behandlung dienen. Die Autorin und die Herausgeber dieses Buches übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden oder Verlust, die durch die Anwendung der in diesem Buch präsentierten Informationen entstehen. Die in diesem Buch enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen Stand des medizinischen Wissens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ändern. Es wird empfohlen, vor der Anwendung von Therapien, Behandlungen oder Lebenstiländerungen, die in diesem Buch erwähnt werden, einen qualifizierten Arzt oder medizinischen Fachmann zu konsultieren, sicherzustellen, dass sie für ihre individuelle Situation geeignet sind. Der Autor und die Herausgeber dieses Buches übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen, die in diesem Buch bereitgestellt werden. Jegliche Entscheidungen, die aufgrund der in diesem Buch präsentierten Informationen getroffen werden, liegen in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die Verwendung von Produkten, Techniken oder Ratschlägen, die in diesem Buch erwähnt werden, erfolgt auf eigenes Risiko. Es wird empfohlen, vor der Anwendung von neuen Produkten oder Therapien einen qualifizierten Arzt oder medizinischen Fachmann zu konsultieren, potenziell Risiken oder Nebenwirkungen zu besprechen. Durch den Kauf und die Nutzung dieses Buches erklären sich die Leser damit einverstanden, dass weder die Autorin noch die Herausgeber für jeglich direkten oder indirekten Schaden oder Verlust haftbar gemacht werden können, die durch die Anwendung der in diesem Buch präsentierten Informationen entstehen. Mit dem Kauf und der Nutzung dieses Buches erkennen die Lehren, dass sie die vorstehenden Haftungsausschluss gelesen haben und ihnen zustimmen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht Institute LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights,
and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC. Testberichtdienststätte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienststätte LLC. All rights reserved.